Evet, dördüncü oturumumuz seyahatlerin uygulanmasında özel sektörün rolü. Bakalım neler paylaşacaklar çok deneyimli özel sektör çalışanları. Oturum Başkanı Ata Selçuk, hepimiz çok yakından tanıyoruz. Eczacıbaşı Holding İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü. Canan Ercan Çelik, panelistlerden birisi. İş Dünyası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı. Ebru Dildar Edin bizle beraber, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Mustafa Seçkin bizle beraber, Unilever Türkiye Gıda ve Dondurmadan Sorumlu Başkanı. Ata Bey, sözü size bırakıyorum. 1 saat süreniz var. Evet, biz iş dünyası olarak zamana oldukça riayet ediyoruz. O nedenle tam zamanda bitireceğiz. Temin ederim size. Şimdi salona baktığım zaman sabah çok heyecanlandım çünkü doluydu, tıklımdı ve dedim ki işte sürdürülebilirliğe olan ilgi tüm Türkiye'de giderek artıyor. İstediğimiz, arzu ettiğimiz kalabalığı yakaladık, ilgiyi yakaladık. Fakat öğleden sonra bakınca veya bu oturumlarda bakınca diyorum ki galiba Türkiye'nin sürdürülebilirlik konusundaki önemli sorunu bu tür sürdürülebilirliğe yönelik aktivitelerin sürdürülebilirliği. Çünkü öğleden sonra herkesin bir işi çıkmış. Dolayısıyla sürdürülebilirlik gönüllerdeki gerçek yerini bulmuş gibi hissettim ve üzüldüm. Ama biz iş dünyası olarak buradayız. İş dünyasının hem de her boyutuyla, her segmentiyle buradayız diyelim. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği olarak buradayız. Başkanımız biz, yönetim kurulu üyeleri olarak buradayız ama ayrıca tabii Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin de temsilcileri olarak buradayız. Reel sektör olarak buradayız, finans sektörü olarak buradayız. Dolayısıyla kimi ararsanız iş dünyasından burada bulmanız ve oturum sonunda soruları yöneltmeniz mümkün. MDG'ler dedik, SDG'ler dedik. Biz aslında 100 yıl kalkınma hedeflerine daha yeni ısınmışken Türk iş dünyası olarak veya Türk toplumu olarak ya buralarda işte neler yapabiliyoruz, yaptık mı, yapamadık mı diye konuşurken 25 Eylül'de karşımıza 17 tane yeni hedef çıktı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri. Dolayısıyla bu hedeflerle karşılaştık. Ama biz tabii ki iş dünyası olarak hedeflerle yaşamaya alışkın olduğumuz için bizim açımızdan çok önemli. Çünkü bize nereye gitmemiz gerektiğini, nasıl gitmemiz gerektiğini, hangi terminle gitmemiz gerektiğini gösteren çok önemli bir çerçeve niteliği taşıyor. Sürdürülebilirlik konusuna baktığımız zaman Türk iş dünyasının gündeminde, stratejik hedeflerinde son zamanlarda çok önemli bir yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla son 10 yıla özellikle baktığımızda Türk iş dünyası olarak bu alanda çok ciddi bir aşama kaydettiğimizi söylememiz mümkün. Öncü şirketler olarak bakacak olursak biz uluslararası gündemi ve küresel eğilimleri bu konuda neler oluyor, neler yapılıyor dünyada bunları çok yakından takip ediyoruz ve gene bu konunun öncüleri ve temsilcileri olarak hakikaten kendi sektörlerimizde yaygınlaşması konusunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi Türk iş dünyasının gerek STK ölçeğinde gerekse şirketleri, toplulukları ölçeğinde şu anda buradayız. SKD İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve aynı zamanda tabii ki onu unutmamamız lazım. Borusan Holding'in bir üst düzey yöneticisi olarak Canan Ercan Çelik bizimle. Garanti Bankası'ndan Ebru Dildar Edin bizimle. Finans sektörünü aynı zamanda kendisine soracağız. Mustafa bizimle, Unilever reel sektör olarak aynı zamanda kendisine soracağız. Neler oluyor, nasıl yaklaşımları var. Dolayısıyla biz şimdi size bu konuya, bu 17 hedefe ve sürdürülebilirlik konularına nasıl yaklaşıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz, önümüzde neler var, bunları anlatmaya çalışacağız. İlk sorum tabii ki derneğimiz olacak. Yani bu konunun iş dünyasını çeken, çeviren, yön veren çok önemli bir yapısı. Dernek başkanımıza Canan Ercan Çelik'e soracağım. Sürdürülebilir Kalkınma Derneği olarak Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan bu 17 hedefe yaklaşımınız nedir? Ve bu hedeflerin hayata geçirilmesinde iş dünyasının rolünü ve tabii ki derneğin rolünü nasıl tanımlıyorsunuz? Teşekkür ederim.
Yani hedeflerin açıklanması 25 Eylül 2015. Dolayısıyla çok kısa bir süreçten bahsediyoruz. Ama ondan önce buradaki her paydaş, bizim derneğimiz ve üyelerimizle bir yolculuğun içindeydi. Yine sürdürülebilir kalkınma adına biz de iş dünyasının temsilcileri olarak o noktaya kadar önemli gördüğümüz referanslar ve odak alanlarında çalışabiliyorduk. Fakat hedefler tabii ki olağanüstü bir çerçeve getirdi. Aslında biraz da belki ihmal ettiğimiz alanları da çok görünür kıldı ve bize de belli alanlarda ciddi sorumluluklar yükledi. Ben hedeflerle ilgili neler yapacağız ve onlara nasıl bakıyoruz demeden aslında derneğin oluşumunu biraz anlatsam faydalı olur diye düşünüyorum. 47 şirketten oluşan, 47 şirketin üyeliğiyle oluşmuş olan bir dernekten bahsediyorum. Kurulduğumuzda 13 üye vardı ve yıl 2004. Dolayısıyla 10. yılımızı bitirmiş durumdayız. Bazı açılardan bakarsanız kısa ömürlü, bazı açılardan bakarsanız bu alana adanmış bir 10 yıl ve bu denli önemli isimler dersek de önemli bir kazanım noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Aslında dün aramıza katılan üye ile 48 üyeye ulaştık. Çeşitli sektörlerden, 19 ayrı sektörden, farklı alanlarda, farklı perspektiflerde bize katkıda bulunan, liderlik eden ve de daha KOBİ'lere açılım, İstanbul merkezinden Anadolu'ya gitmek gibi noktalarda tedarik zincirlerimizin bu perspektife kazandırılması için ve benzeri alanlarda yine liderlik edecek üyelerden bahsediyorum. Bu üye topluluğu Türk iş dünyasının Karl Salim'in hastasının 1/3'ünü yaratıyor ve de istihdam boyutunda da 350 bin kişilik bir istihdam büyüklüğünden bahsediyoruz. Dolayısıyla hem bu alandaki tek sürdürülebilir kalkınma alanındaki tek dernek olduğumuza hem de iş dünyası temsiliyet açısından bayağı bir meşruiyete sahip olduğumuza inanıyoruz. Bunun da sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Biz sürdürülebilir kalkınma hedefleri öncesinde WBCSD'nin dünya oluşumunun iz düşümü olarak Türkiye'de de yine onların aktif oldukları ve belirledikleri 4 perspektifte çalışmaya devam ediyorduk. Bunlar çevresel sermaye, sosyal, finansal sermaye ve kapasite geliştirme alanlarıydı. Tüm bu alanlarda oluşturduğumuz çalışma gruplarıyla burada iki renk görüyorsunuz. Aslında yeşiller çalışmış, belli noktalara gelmiş, ürünleri ve sonuçlarını almış. Şimdi ikinci fazda ne yapabilirim diye bakan çalışma grupları. Sarılar da yeni oluşturulmuş, bu yılın içinde faaliyete geçmiş ve 2016 yılında da çalışmalara devam etmesi planlanan yeni alanlardı. Buradan göreceğiniz gibi aslında iş dünyasının odağı sürdürülebilir kalkınma dendiğinde çevresel sermaye tarafında fazlasıyla kayıyor. Tabii ki ekonomik faydanın önemi ve de vazgeçilmezliği de burada bir montaj etkisi yaratıyor. Su verimliliği, işte enerji verimliliği, şimdi iklim dostu tarım grubu. Enerji verimliliğinde aslında o kadar büyük bir başlıktı ki binalarda enerji verimliliği, taşıtlarda enerji verimliliği ve şimdi sanayide enerji verimliliği gibi alt çalışma grupları oluşturarak üye tabanımızda akademisyenlerle, işbirliği yaptığımız STK'larla ve zaman zaman devlet yetkilileriyle bu alanlarda hakikaten kayda değer çalışmalar, yayınlar, yarışmalar, iyi uygulama örneklerini özendirme toplantıları ya da zirveler gibi çok sayıda ve çok farklı etkinlikler ve çalışmalar yapabiliyorduk. Onun dışında sosyal sermayede son 2 senede özellikle ülkede yaşanan gelişmelerden sonra İş sağlığı ve güvenliği alanında önemli çalışmalar yaptık. Yetenek yönetimi ve istihdam ise kendimizi geliştirmek ve çok alt gruplara bölerek
farklı boyutlarda yapılandırmak üzere kurduğumuz grup olarak ortaya çıktı. Finansal sermayede son derece güçlü bir finansal üye portföyümüz var. Onların uygulamalarından da aldığımız güçle hakikaten hem şirketleri bu yönde önlerini açan, hem dünyada hem bu ülkedeki iyi uygulamaları hemen nakledebildiğimiz ve de onları işlerini destekler duruma dönüştürebildiğimiz bir oluşum içindeyiz. Artık ses getiren ve çok ciddi katılım alan da bir zirvenin her yıl düzenleyicisiyiz. Kapasite geliştirmede ise inovasyon grubu gerçekten bizim her nitelikteki şirketin, ister KOBİ olun, ister küresel şirket olun, ister lokal büyük bir holding grubu olun, herkesin kendi alanında maliyet avantajı yaratma ve rekabet gücünü arttırma amacıyla sürdürülebilir kalkınma perspektifinde yapabilecekleri olduğunu ortaya koyduğumuz, bunları örneklediğimiz, üyelerimizi bunları eğitim niteliğinde çalıştaylarla tanıttığımız, hatta daha sonra bir yarışmaya dönüştürdüğümüz bir alan. Bütün bunları aslında bu tavanı yaymak, farklı şirketleri çekmek, işte küreselden lokale gelen uygulamaları her karakterdeki iş dünyası temsilcisine uyarlayabilmek adına yapabiliyoruz. Sürdürülebilir tüketimde de hem çalışanlarımızı kapsayacak, hem şirketlerin yaşam şekillerini belirleyecek alanlara yönlenmek üzere bir inisiyatif almıştık. Onun dışında raporlamanın fark yarattığını ve sürdürülebilirliği sürdürülebilir kıldığını biliyoruz. Ona yönelik Reporting Matters diye bir gene WBCSD'nin inisiyatifini Türkiye'ye uyarlayarak bir çalışma oluşturduk. Ve döngüsel ekonomide de tedarik zincirleri ve çeşitli alanlarda da farklı neler yapabilirizin şu anda odak alanlarını belirleme ve çalışma gruplarının yapılandırma aşamasındayız. Biz böyle bir çerçevede sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle karşılaştık. Ve de durumdan hemen vazife çıkarttık. Hem yönetim kurulumuzun aslında bu yıl içinde göreve gelmiş olması, hem de en son strateji çalışmamızı 5 yıl önce yaptığımız bir sürece de denk geldi. İkisi birbirini besledi ve derhal dernek olarak bir stratejik gözden geçirme sürecine girdik. Hatta yarın bunun son toplantısı yapılacak. Bugünün girdilerini de paylaşmak üzere sadece paneldeki arkadaşlarım değil, üye tabanımızdan da burada katılımcılar da söz konusu. Eminim her birimizin buradan aldıkları da o stratejinin neticelenirken şekillenmesinde pay sahibi olacak. Bu yapıda baktığımızda nerelerdeyiz hedeflere kıyasladığımızda, yani iklim eylemi başlığı altında, sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları başlığı altında, erişilebilir ve temiz enerji, sorumlu tüketim ve üretim, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması gibi başlıklarda kayda değer çalışmalar olduğunu ve bu alanlarda daha fazla köklendiğimizi söyleyebilirim. Ama 17 tane hedef var. 17 hedefin hepsinde yokuz. Çoğunluğunda yokuz. Dolayısıyla durumdan da vazife çıkartıp bizim strateji toplantılarımızda yeni odak alanlarımızı çok yaptığımız işi iyi yaparak, hani her yere dağılmadan gerçekten iş dünyasının da sesini dinleyip bir optimizasyonla şekilleyip sürdürüyor olmamız lazım. Genel olarak yaklaşımımız aslında bir durum tespitiyle yola çıkıyoruz. O durum tespitinde hem yani iş dünyasının hem üyelerimizin ortak faydası olabilecek odak alanlarını tespit ediyoruz. Ondan sonra bu alanlardaki çalışma ilkelerini belirlemek, işte o konudaki yaşam şeklini yönlendirecek bir rehber üretmek, daha ileri bazı uygulamalarda üyelerimizden gelişime yönelik taahhütler almak ve o konudaki ölçümleri takip etmek,
yaşanan iyi örnekleri sürekli dokümante edip onları çeşitli formatlarda, zirveler, paneller, genel kurul, daha geniş tabanlı buluşmalarla tanıtmak, hatta eğitimlere entegre etmek, özendirici yarışmalar yapmak ve de eğitim faaliyetlerimizi yapılandırmak gibi bir düzenekten bahsediyorum. Bu sosyal kalkınma hedeflerini de yine odaklandığımız noktada ve iş dünyasının payının daha büyük olduğu, sorumluluğunun payının ve hedeflerinin daha büyük anlamda örtüştüğü alanlarda yapılandıracağımız da kesin. Biraz önce Susan Nikolay işte take early action demişti. Gerçekten biz proaktif davranarak hedeflerin yayınlandığının hemen akabinde bütün üye tabanımızı hedefleri duyurduk ve böyle bir stratejik gözlem geçirme yapacağımızı da bildirdik. Sonra o sürece girdik. Şimdi başlangıç noktalarımızı tanımlama aşamasındayız. Onları da bu stratejik gözlem geçirme ve 2016 yılı iş planı toplantılarında neticelendirdiğimizde gerçekten bu inclusion is key tarafı var ya, kapsayıcılık, oraya çok kafa yormamız lazım. Ve bir sürü aslında kendi içimizde herhalde en fazla düşünce mesaisini oraya harcamamız lazım. Onu garanti ettiğimize inandığımız noktada da gerçekten iyi örnekleri izleme, dünyadan öğrenme, WBCSD'yi takip etme, bu gibi platformlar ve oluşumlarla sürekli işbirliği içinde olmak gibi yaklaşımlarla ve çalışma anlayışıyla biz bu yolculukta 2030'a kadar üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Bu ülkeyi de olduğundan daha ileriye götürmek üzere bütün kaynaklarımızla amadeyiz. Evet, Canan'a teşekkür ediyoruz. 25 Eylül'de Jeffrey Sachs'ın bu hedefler açıklanırken yaptığı konuşmada altını çizdiği önemli bir konu var. Bu hedeflere ulaşma konusunda üniversiteler çok önemli bir paydaş. SDSN, üniversiteleri bir araya getiren çok önemli bir network. Ama bunun diğer paydaşı da iş dünyası. İş dünyası tarafında da dünya genelinde, globalde burayı bir araya getiren grup da WBCSD. Şu anda biz görüyoruz ki Türkiye'de de aslında bu hemen sıcağı sıcağına işbirliği neredeyse oluşmuş durumda. Türkiye SDSN görevin başında, sorumluluklarının bilincinde. Diğer tarafta SKD Türkiye hedefleri hemen içselleştirmiş, buna yönelik çalışmalar yapmış. Dolayısıyla bu mutluluk verici, umut verici bir noktadayız olduğumuzu bize gösteriyor. Şimdi kuruluşlar tarafına dönmek istiyorum. Hemen yanımda Ebru Dildar Edin var. Ebru, sana iki şapkanla soruyu yöneltmek istiyorum. Biraz önce Canan'a sorduğum soruyu. Öncelikle bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine finans sektörünün yaklaşımı nasıl? Bunların hayata geçirilmesinde finans sektörünün rolünü nasıl tanımlıyorsun? Ve tabii ki bir de bunun kuruluş bacağı var. Yani Garanti Bankası olarak nasıl yaklaşıyorsunuz? Kendi kurumsal rolünüzü nasıl tanımlıyorsunuz? Bir de tabii ki bu sürdürülebilir kalkınma yaklaşımınızı sizin kurum olarak sürdürülebilir kalkınma yaklaşımınızda bu 17 hedef nasıl örtüşüyor ve bunları nasıl önceliklendiriyorsunuz? Bunları senden duymak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Sesim geliyor. Öncelikle teşekkürler. Derneğimiz adına çok güzel bir konuşma yaptığınız için Canan Hanım. Şöyle, bu 17 maddeyle ilgili önce bir kendi görüşümü söylemek istiyorum. Bence büyük resmi görme ve herkesin aynı hedeflere ulaşması açısından aslında hepimizin işini kolaylaştırdı. Çok doğru bir başlangıç oldu. Ama eksikler var. Önceki panelde de konuşuldu. Ne tarafa nasıl gidileceğine dair şu anda bizler nezdinde çok fazla bir yol haritasını bilmiyoruz. Ve tabii bunları belki belli bir zamanla hep beraber buluyor olacağız ama buralarda bir an önce çalışmalara başlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Bugünkü bu organizasyonun da bunun için de çok önemli katkısı olacaktır ki eminim. Bir kritik konu bence ülkelerin engage olmasını sağlamak.
politikacıların, hükümetlerin bu konudaki engagement'ı çok kritik. Çünkü her ne kadar bizler özel sektör olarak, akademiler, üniversiteler olarak belli konularda elimizden gelenleri yapmaya çalışalım, yol haritasını oluşturalım. Ama eğer belli taraflarda yasa yapıcılar tarafında, kanun yapıcılar tarafında aksiyonlar olmazsa buralarda ilerlememiz bence biraz yavaş olacaktır. Dolayısıyla bu konularda hep beraber çalışıyor olmamız lazım. Bizim derneğimiz gibi derneklere de bu konularda iki tarafları birleştirme açısından önemli rol düşüyor diye düşünüyorum. Finans sektörü olarak sadece bizim kendi faaliyetlerimize baktığınız zaman aslında etkimiz sınırlıdır diye düşünülebilir. Ama finanse ettiğimiz projeler ve verdiğimiz krediler tarafından baktığımız zaman aslında etkimiz herhangi bir sanayi şirketinden, herhangi bir ticaret şirketinden çok çok daha fazla. Dolayısıyla bizlerin bunun farkında oluyor olması ve herkesin de finans sektörünü bu işin içine dahil ederken de bu bilinçle yaklaşıyor olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir örnek vermek gerekirse bizlerin bir şubeli bir bankanın karbon emisyonu yaklaşık bir çimento fabrikasının %2'si kadarken finanse ettiğimiz projelerle aslında bu etki çok daha fazla, bunun katlarına çıkıyor. O yüzden bunları süreçlerimizin içine koyuyor olmamız son derece kritik. Bir hedeflerin üstünden geçtim. Bu 17 hedefin hepimiz 17'sine de tabii ki odaklanmayacağız. En fazla etkimizin olacağı, en fazla katkımızın olacağı hedeflere odaklanmak doğrudur diye düşünüyorum. Finans sektörü olarak da bir 8 madde çıkardım. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliği. Başında tabii iklim değişikliğiyle mücadele geliyor. Erişilebilir temiz enerji, karasal yaşam, temiz su, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, cinsiyet eşitliği tabii ki, barış ve adalet ve hedefler için ortaklıklar kurulması olarak sayabiliriz. Biraz evvel de bahsettim. İstediğimiz kadar biz buralarda bir şey yapmaya çalışalım. Ama yasa koyucuların vereceği bu işlerdeki dahiliyetiyle aslında alacağımız yol çok daha hızlı olacaktır. Onun için buralarda hep beraber çabalıyor olmamız lazım. Hedeflerde neler yapabiliriz? Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. İklim eylemi, erişilebilir temiz enerji, karasal yaşamdan başlarsak eğer, finans sektöründe evet etkimiz sınırlı. Yani örneğin 1 derece ısınma bizlerin toplam maliyetlerini ısınma için harcadığımızı 1,5 milyar Türk lirası ekstra bir artışa sebep oluyor. Bu bizler açısından yönetilebilir bir etki. Ama diğer taraftan da finanse ettiğimiz projelerde bu etki çok daha fazla. Bunu da yine ikiye ayrılmak istiyorum. Çevresel standartlar belirleyerek buradaki dolaylı risklerimizi yönetmemiz lazım. Çünkü verdiğimiz kredilerde aslında direkt çevresel risklere maruz durumdayız. Örneğin finanse ettiğimiz bir hidroelektrik santralde oradaki su akımının değişiyor olması aslında o kredilerin bize geri dönüşünün riske atılıyor olması demek. Dolayısıyla buraya bir odaklanmamız gerekiyor. Bu ama aynı zamanda da sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de olumlu etki sağlayacaktır. Çünkü sonuçta ona göre önlemleri ilk başta alınmasını sağlayacağız. İkincisi de temiz yatırımlara cazip koşullarla finansman sağlamak. Bunu da yaygınlaştırıyor olmamız lazım. Rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, güneş enerjisi gibi kaynaklara biraz daha fazla odaklanarak buralardaki temiz enerjinin oranı toplam enerjide arttırmayı hedefleyebiliriz. Bankaların finansman faaliyetlerinde gerçekleşecek bu riskleri yönetmek üzere belirli kriterler belirliyoruz. Ve her bankada bunları belirledikten sonra kendi uygulamalarını alıyor. Ama bunların kamuoyuyla paylaşılıyor olması çok kritik. Yani biz belli şeyleri açıklıyoruz, başka bir banka açıklamadığı zaman aslında belli anlamlarda biz dezavantajlı duruma da düşüyoruz rekabet açısından. Çünkü müşteriler, sizler böyle taleplerde bulunuyorsunuz, böyle standartlar veriyorsunuz ama başka banka bunu belirlemediği, talep etmediği zaman tercih edilen banka onlar olabiliyor. Onun için birçoğumuzun bu konuda aksiyon alıyor olmasını çok önemsiyorum. En son iklim değişikliği eylem planımızı açıkladık. Burada hedeflerimizi 4 ana başlıkta topladık.
Proje finansmanında karbon yoğun sektörlerin nakit akışlarında karbon giderlerini nakit akışlarımıza ekliyoruz. Bu önemli bir etki. Diğer bankalarda henüz Türkiye'de bildiğim kadarıyla çok yaygın bir uygulama değil. Ormansızlaşmayı azaltmak, iklim değişikliği adaptasyonu kapsamında su risklerini yönetmek ve yeşil ofis standartlarını da oluşturmak verdiğimiz taahhütlerin başında geliyor. Bunu Paris İklim Konferansı öncesinde açıkladık ki diğer bankalar da Türkiye'den de benzer açıklamalarda bulunsun. Heyecanla bekliyoruz, umarım arkasından gelecektir. Bu konuda rekabet açısından aslında şöyle de bir önemi var. Normalde bazı yerlerde rekabeti sevmiyoruz ama bu konuda seviyoruz. Çünkü başka bir banka bizden daha agresif koşullar açıklarsa yarın öbür gün bizim de daha agresif koşullar açıklıyor, belirliyor olmamıza yardımcı olacaktır. Onun için bu konuda rekabeti de bir anlamda da destekliyoruz aslında. Bir diğer başlık 14. ve 6. hedef sudaki yaşam ve temiz su. Su bizler için çok kritik, hepimiz için. Türkiye'de özellikle yanlış ve aşırı su kullanımı yüzünden son dönemde çok ciddi hasar görmüş durumda. Son 50 yılda 1,3 milyon hektarlık yaklaşık 240 Belgrad Ormanı'na denk gelen sulak alanı geri dönülemez şekilde kaybettik. Burada da yine bir risk tarafından bakacağım. Belli şartlar koyduk kredi süreçlerimize. Örneğin Ramsar alanı olarak tanımlanan ve uluslararası anlaşmalarla korunan sulak arazilerde yürütülen faaliyetlere kredi vermiyoruz. Balık avcılığı, riskli balık avcılığı tespit edilen faaliyetleri hiçbir şekilde finanse etmiyoruz. Ve mesela bazı HES'lerde eğer bırakılan can suyu yeterli değilse buraya müdahale edip can suyu miktarlarının artmasını talep ediyoruz. Bunları bizler uyguluyoruz ama daha buralarda da gidecek yolumuz var diye düşünüyorum. Ekvatör prensipleri biliyorsunuz yurt dışındaki bankalar bu konularda bizlere göre çok önceden yola çıktıkları için aslında belki de onun da etkisiyle daha ileri gitmiş vaziyetteler. Bizler buna benzer kendi kriterlerimizi oluşturduk aslında ama bu da henüz istediğimiz ölçüde yaygın değil. Bir çalışma yapıyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde bunun da sonucunu almayı hedefliyoruz. Bankalar bir araya gelerek en azından ekvatör prensiplerine benzer bir takım kriterleri belirleyip oralarda belli taahhütlerde bulunacak. Bu en azından başlangıç olarak toplu hareket etme açısından önemli bir başlangıç olacaktır. Ülkemizde toplu su tüketiminin %74'ünü biliyorsunuz tarımsal sulamadan kaynaklanıyor. Ne yazık ki bunun %94'ü de verimsiz bir yöntem olan geleneksel yüzeysel sulama. Buralarda alternatif ürünler hep beraber sunuyor olmamız lazım. Bizler sunacağız, diğer bankalar sunacak. Bunu da önümüzdeki dönem için önemsiyorum. Şimdiye kadar biraz çevre tarafından bahsettim. Biraz da sosyal tarafına kısaca değinmek istiyorum. 8. hedef insana yakışır iş ve ekonomik büyüme. Bu kapsamda da istihdamın arttırılması ve finansal hizmetlere ulaşım çok kritik. İstihdamın arttırılması için zaten verdiğimiz krediler aracılığıyla istihdamın arttırılmasına önemli katkı sağlıyoruz. Ama KOBİ tarafında istihdamın %75'inin de KOBİ'den kaynaklandığını düşünürsek burada verilecek krediler, sağlanacak avantajlı koşullar, yenilikçi ve cazip çözümler geliştirmemiz gerekiyor ki onlar da büyüyor olsun, istihdam daha da artsın. Finansal hizmetlere erişim kapsamında toplumun nispeten daha dezavantajlı tüm kesimlerine finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmamız lazım. Kadınlar, engelli vatandaşlarımız ve bankasız insanlar önceliğimiz olması gerekiyor. Şu anda Türkiye'de %42'si nüfusun finansal servislere erişimi yok. Dolayısıyla bu unbanked denilen kısım oldukça yüksek. O yüzden de kendi müşterilerimize sadece değil, müşterimiz olmayanlara da ulaşmanın yöntemlerini bulmalıyız. Örneğin bizim yaptığımız bir uygulama tarım bankacılığı kapsamında kırsal kesime mobil şubelerimizi gönderdik. Bu vesileyle işte orada bizde hesabı olmayan kişilere belli hizmetler verdik. Geçen sene ATM'lerde sunduğumuz kartsız işlemle 3 milyon adet hesap hareketi gerçekleştirdik. Engelli müşterilerimize yönelik
onların şubelerden ve ATM'lerden para çekmesini kolaylaştırmak için giriş çıkışlarını kolaylaştıracak fiziksel ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi birer örnek. Yani burada yapılacak çok şey var ama ilk başta da söylediğim gibi yol haritalarını oluştururken birbirlerimizin örneklerinden faydalanarak buralarda biraz daha somut konuları konuşuyor olmamız için bu örneklerden vermek istedim. Beşinci hedef cinsiyet eşitliği ve tabii ki kadının güçlendirilmesine destek. Bankacılık sektörü olarak burada en azından işverenler olarak bir miktar daha iyiyiz. Bankacılık sektöründe %52 kadın oranı. Buna rağmen orta ve üst düzey yöneticilerde bu oran daha aşağılara geliyor. Bunları önümüzdeki dönemde daha arttıracak yöntemler buluyor olmamız gerekiyor. Biz yeni bir uygulamaya başladık. Bir üst göreve adaylar arasında mutlaka bir kadın adayı da adayların arasına konmasını kendi uygulamamızda şart koyduk. Bu da iyi bir uygulama oldu. Bunu da paylaşıyoruz ki diğer kurumlar da buna benzer uygulamalar yapsın diye. Tabii sonuçta 20.000 çalışanımız var, 10.000 çalışanımız yaklaşık bizim 57, aşağı yukarı 12.000 çalışanımız bundan etkileniyor ama çok sayıda müşterimiz var. Bireysel ve KOBİ müşterisi. Burada etkimiz çok daha fazla. O yüzden de onların finansal hizmetlere erişimi, finansal sağlıklarını iyileştirmeyi, networking imkanları sağlamayı ve onların bilgi düzeyini arttırmayı çok önemsiyoruz. Bu çalışmalar kapsamında buralarda da bankaların katkısının son derece yüksek olacağına inanıyoruz. Kadın girişimcilere yönelik ürünler var. Burada da bankalar birbirlerinden gene feyz alabilir. 16. hedef barış ve adalet. Kurumsal yönetişim açısından örnek teşkil edebiliriz bankalar olarak. Burada da kendi müşterilerimize örnek olup onlara süreçlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair bilgimizi, ekiplerimizi, birçok şeylerimizi paylaşarak onlara katkı sağlayabiliriz. Hedefler için ortaklık, bu hedefler hepimizin hedefleri. Hep beraber burada çalışıyor olmamız lazım. Birbirlerimizden öğreniyor olmamız lazım. İletişimi, etkileşimi mümkün olduğunca artırıyor olmamız lazım. Sadece burada bildiğimiz kurumlar değil, yeni inisiyatiflere de destek vermemiz lazım. Örneğin bu sene CDP su programının için Sabancı Üniversitesi ile beraber bir işbirliği yaptık. Burada amacımız su ayak izinin alınıp çekiliyor olması. Bu sene 15 tane firma bu şeye yanıt verdi. Önümüzdeki dönemde de bunları arttırmayı hedefliyoruz. Genel olarak yaptıklarımız çok daha var ama burada şimdi keseyim izin verirseniz. Teşekkürler. Evet, Ebru teşekkür ederiz. Ebru bize hem sektörel yaklaşım nedir, hedeflere hem de Garanti Bankası'nın yaklaşımları nedir bunları anlattı. Dolayısıyla iki anlamda da hedeflerin şu anda çok yeni olmasına rağmen sektör tarafından önlerine konduğunu, önceliklendirmelerin yapıldığını ve halihazırda zaten pek çok uygulamanın da olduğunu gördük böylece. Ve daha da önümüzdeki dönemde bunların roadmap'leri çıktıktan sonra da daha da hedeflere yönelik aktiviteler yapacağını görüyoruz. Aromar bize sabahki konuşmasında para yok bu konuda, ayrılmış, rezerv edilmiş bir para yok demişti ama görüyoruz ki eminim dünyada da böyledir. Finans sektörü bu işi finanse etme konusunda hazır. İki şekilde finanse etme, hem projeleri destekleme hem de kendi çabalarıyla bu işi destekleme konusunda hazır. Dolayısıyla hedefler hayatımıza süratle girecek diye düşünüyoruz. Şimdi aynı soruyu reel sektöre yönelik sormak istiyorum. Hem de global bir yapının Türkiye'deki şubesine, Türkiye'deki organizasyonunu sormak istiyorum. Mustafa Seçkin'e dönüyorum ve diyorum ki reel sektör bu hedeflere nasıl bakıyor, yaklaşım nasıl? Bunların hayata geçirilmesinde kendini nasıl konumlandırıyor? Hedefleri nasıl önceliklendiriyor? Siz ünlüler olarak aynı şeyi nasıl yapıyorsunuz? Globalden buraya yaklaşım veya buradan yerelden globale yaklaşım ne şekilde oluyor? Bunları da senden mi? Çok teşekkürler. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Hatta iki defa mutluyum. Çünkü okuduğum üniversitenin bir salonunu ilk defa keşfettim. Bu binada hiç bulunmamıştım. Binada bulunmuştum ama bu salonu görmemiştim. O bakımdan çok kazançlı hissediyorum kendimi.
Evet, aslında sürdürülebilirlik ve ünlem ilişkisi çok eskilere dayanmakla birlikte ileride herhalde iş dünyasıyla sürdürülebilirlik tarihi yazılsa 2008-9 yıllarına önemli bir yer verildiğini düşünüyorum. Çünkü bu dönemde özellikle gıda endüstrisinden biri olarak söyleyebilirim ki hiçbir şey eskisi gibi değildi. Yani bütün komodite fiyatlarının arttığı, maliyetlerin karşılanamadığı, çok ciddi derin bir aslında sanayi endüstri olarak ilk defa krizin, daha doğrusu iklim değişikliğinin nasıl krizler yaratabileceğini zannedersem bütün çalışanlar kemiklerine kadar hissetti. Ve 2010 senesinde yeni o dönem başlamış olan çevremiz Paul Polman sürdürülebilirlik vizyonunu koyduğumuzda çok açık söyleyeyim o günün şartlarında anlaması da çok kolay değildi. Çünkü tam da işimizin kalbine bundan sonra bütün markalarımızda bizim dünyada yaklaşık 40 markamız var. Her gün 2 milyar insana dokunuyoruz. 196 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ve bundan böyle bütün markalarımızla bir sürdürülebilirlik ajandası kurmamızı istiyordu bu vizyon. Ve bu bizim hiç alıştığımız bir şey değildi. Ve gerekliliği de o dönemde çok eleştirilmişti. Çünkü şöyle bir kanı vardı. Hem büyüyüp hem de sürdürülebilir olmak, dünyaya bir maliyet ödetmeden büyüyebilmenin olamayacağı düşünülüyordu. Sadece çalışanlar tarafından değil, yatırımcılar, çok geniş kitleler tarafından. Ve büyük bir inançla biz Ünlem olarak bunun yapılabileceğini hep söyledik ve ne mutlu ki 5 yıl sonra da bunu gösterebiliyoruz. Çünkü o zaman hedef olarak kendimize işimizi 2 misli büyütürken aynı zamanda dünyaya olan ya da çevreye olan baskımızı azaltacağımız taahhütünü vermiştik. Ve bunu da biraz rakamlandırarak 1 milyar insanın yaşam koşullarını iyileştirmeye söz vermiştik. Ve tarım alanında da içinde bulunduğumuz bütün tarım sektörlerinde, kullandığımız bütün tarım malzemelerinde çevreye olan izimizin azaltılması ve tamamının sürdürülebilir kaynaklardan elde edilebilir olmasını taahhüt etmiştik. O dönemde gerçekten bunlar çok iddialıydı. Bugün mutlulukla söyleyebilirim ki tarım alanında dünyada %55, 2020 yılına kadar bir hedef koymuştuk. Bugün itibariyle %55'i sürdürülebilir kaynaklardan. Türkiye'de %75. Türkiye'de bu konuda oldukça iyi noktadayız. Biraz sonra Türkiye'den başka örnekler de vereceğim. Dolayısıyla ilk başta çok zor gibi gözüken ama işin içine girdikçe yapılabilen ve yaptıkça keyif alınabilen, çünkü yaptığınız işe bir anlam katan çok heyecan verici bir 5 sene geçirdik aslında. Bugün geldiğimiz noktada tabii ki bu hedeflerin artık Birleşmiş Milletler'de 17 madde halinde karşımıza gelmesi bizi inanılmaz heyecanlandırıyor. Çünkü hemen hemen yaptığımız bütün işler bu başlıklar altında özetlenebiliyor. Bu çok önemli. Aslında ben kişisel olarak biraz şey gibi düşünüyorum. Bu SDG'lerin sanki insan hakları beyannamesinin 20. yüzyılda ya da 2000'li yıllarda yeniden bir manifesto haline getirilmesi ama bu defa net hedefler ve yaptırımlarla birlikte. Bu çok değerli ve önemli. İnşallah bu hedeflere ve zamanlamalara uyulabilir. Bunun ne kadar zor olabildiğini hepimiz biliyoruz ve bir önceki aslında tartışmada gelen sorularda da vardı. Peki ne yapacağız sorusu çok açık, merak ediliyor ve soruluyor. Burada şöyle bir ümit var. Çünkü yaklaşık hepimiz biliyoruz işte 92 yılı Rio'lar, Kyoto'lar, Kopenhag'lar bunların hiçbiri ümit verici sonuçlarla bitmedi. Önümüzdeki Paris toplantısını hepimiz gözlüyoruz. Ne olacağını hepimiz merak ediyoruz. Dileklerimiz iyi olması ama bilmiyoruz. Dolayısıyla artık şunu gördük ki özel sektör ya da en azından benim içinde çalıştığım Ünlem grubu sadece beklemek değil bir şey yapmak zamanı. Çünkü aksi takdirde 100 yıldan beri faaliyet gösteren bir firma olarak önümüzdeki 100 yıl var olmak istiyorsak bu beklemekle geçiremeyiz. Dolayısıyla alınan bu aksiyonlar aslında böyle başladı. Dediğim gibi bu hedeflerin birkaç tanesinden bahsetmek gerekirse biraz evvel tarımdan bahsettim. Gıda güvenliğine giriyor, çevreye giriyor. Ve diğer taraftan mesela biraz insan tarafından örnek vermek gerekirse kadının iş gücünde
eşit haklara sahip olması, ünlülerin yaklaşık çok uzun yıllardan beri inclusivity ve diversity içinde ele aldığı bir konu. Ama bu konuda sadece şirket içinde değil, aynı zamanda United Nations Global Compact'le bir anlaşmamız var. Bu şeyin, hareketin içindeyiz. He for she kesinlikle ünlülerin gene önce olduğu şeylerden bir tanesi. Ve 5 milyon tane kadını yine bu anlamda global ölçekte bu haklarla buluşturmak üzere sürekli çaba ve misyonlarımız var. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunları kesinlikle bir sosyal sorumluluk mantığıyla yapmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sosyal sorumluluklar sürdürülebilir olmuyor. Ancak bunu gerçekten işinizin kalbine koyarsanız ve markalarınızın içine, bu planlarınızın içine DNA'sına koyabilirseniz işte o zaman sürdürülebilir oluyorlar. Bunlardan da örnek vermek gerekirse aslında en canlı örneklerinden bir tanesi mesela Lipton markasında biz 5 yıldan beri Türkiye içeride çok önemli bir oyuncu. Türkiye aşağı yukarı dünyanın 5. büyük çay üreticisi. 200 bin ton civarında çay üretiliyor ve en büyük tüketiciyiz. Ve Türkiye'deki bütün üretimimizi sürdürülebilir kıldık. Bu önemli bir adım. Çünkü tek başımıza bunu yapmamız dünya toplam çay şeyinde önemsiz değil ama yeterli değil. Buradaki mantığımız da şu, sadece ünlülerin kendi bulunduğu alanlarda bunu yapması yeterli değil. Yani biz her tarafımızda faaliyet gösterdiğimiz her şeyi sürdürülebilir kılsak bu yeterli olmayacak. Burada ne yapılması gerekiyor? Aslında biz yaptıklarımızla rahatsız etmek de istiyoruz. Kimi? İçinde bulunduğumuz endüstrileri, paydaşlarımızı, rakiplerimizi, onları da bu yolculuğun içine çekmek istiyoruz. Bu nasıl olabilir? Ancak ve ancak bu yolculuktaki markaların kullanıcılar tarafından değer görmesi şeklinde olacağına inanıyoruz. Tabii bu uzun bir yolculuk. Çünkü şu anda sürdürülebilirlikle ilgili tüketicilerimizin çok büyük duyarlılığı olmadığını tahmin edebilirsiniz. Ama bu olacaktır ve olduğu zaman da bu trende olanlar çok ciddi bir mesafe almış olacaklardır. Dolayısıyla bizim Türkiye için hayalimiz sadece bizim değil, Türkiye'deki bütün çay endüstrisinin sürdürülebilir kaynaklara yönelmesi. Sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki bütün çayın sürdürülebilir olması. Ünlever'in toplam dünya çayında %17 pazar payı var. Dolayısıyla sadece Ünlever bunu yaparsa yaklaşık 1/5'ini sürdürülebilir yapmış olur. Bir emtiadan bahsediyorum. Tabii yüzlerce başka tarım ürünü var. Biraz canlandırabilmek açısından bir örnekle belirtmek istedim. Ve dediğim gibi bu yolculuk sadece bir rekabetçilik ve avantaj kazanmak üzere değil, tam tersi. Biz ancak bu amaçlara sadece ünlülerin değil, içinde bulunduğumuz endüstrilerdeki herkesi işin içine katarak ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii burada birkaç tane aslında seviye var. Bu amaçlara ulaşma konusunda bizi ümitsizliğe düşüren ve düşürmemesi gereken aynı şey. Aslında düşüren geçmişte politikanın veyahut da hükümetlerin bu konudaki yavaşlığı oldu. Şimdi cesaretlendirmesi gereken şey aslında iş dünyasının bu konuda sonuna kadar girmiş olması ve girmeyenlere önce olması. Bence üçüncü çok önemli bir adım daha var. Eğer biz onu başaramazsak yaptıklarımızın yine de yeterli olmayacağını düşünüyoruz. O da bizlerin birey olarak bu konuya nasıl yaklaşacağımız ve nasıl algılayacağımız çok önemli. Eğer birey olarak biz bir şekilde bunu ödüllendirebilirsek veyahut da bu girişimleri ödüllendirebilirsek o zaman bu çark çok daha hızlı dönecek. Bunun içinde olmayanlar da bir anda hızlı bir şekilde buraya gelecekler. Dolayısıyla aslında bu üçüncü bence önemli bir seviye. Bireylerin sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığının artması son derece önemli. Bunun da en aslında değişimi hızlandırıcı faktörlerinin ben gençler ve çocuklar olduğunu şahsen çok inanıyorum. Sadece ben değil, şirketim de buna inanıyor. Çünkü evdeki birçok değişimler bugün artık çocuklar tarafından yapılıyor. Eskiden anneler babalar çocuklara öğretirdi, şimdi çocuklar anne babalar öğretebiliyorlar. Bu çok önemli bir güç. Onun için ben bütün eğitim aslında organlarının, Türkiye'deki eğitim sisteminin bunu bir an evvel olabildiğince hızlı bir şekilde içine almasını çok ümit ediyorum. Bu konuda da çalışmalarımız var.
Ve tabii ki ilk adresimiz üniversiteler. Ne mutlu ki üniversitelerimiz bu konuya sıcak bakıyorlar. Yavaş yavaş bu konuda bölümler oluşturuluyor, programlar oluşturuluyor. Ama daha da hızlanmamız lazım. Ve ilk öğretime kadar sürdürülebilirliği nasıl indirebiliriz bence düşünmemiz lazım. Çünkü değişimin öncüsü bu olacaktır. Değişimin aracı da bence sosyal medya olacaktır. Ne televizyon, ne gazete, ne küçük toplantılar. Kesinlikle sosyal medyada bunun çok hızlı bir şekilde değişeceğine inanıyorum. Bana biraz şey gibi geliyor açıkçası, bir internet devrimi yaşayan çağdan geliyorum ben o dönemde. Boğaziçi'nde okurken internet yoktu. Keza bilgisayar denilen kocaman bir oda vardı. Ben mühendislikte okudum. Bu devrim gerçekleşti. Hep olacak deniyordu, inanmıyorduk. Bence sürdürülebilirlik devrimi de inanmayanlar varsa bunu düşünmeliler. Bu devrim çok yakında, çığ gibi geliyor, olacak. Sayı artıyor, ilgi artıyor, merak artıyor ve artık bunun başka türlü bir şeyi de yok. Ve bütün kapital, özel sektör, adına ne derseniz deyin, bundan sonra enerjisini büyük oranda buna harcayacak. Bugün bizim Lipton'da yaptığımız reklam kampanyaları veya bir çorba markası deyip geçebilirsiniz, Knorr markasındaki reklam kampanyalarımızın altına baktığımızda sürdürülebilirliğin ayak izlerini görüyorsunuz. Şu anda sürdürülebilirlik dediğimiz zaman çünkü tüketici başını çeviriyor. Çok ilgilenmiyor ve sert bir kelime, anlaması zor bir kelime, içselleştirmesi zor bir kelime. Bu kelimeyi kullanmadan nasıl bunları anlatabiliriz diye biz pazarlama olarak çok zaman harcıyoruz. Ve sorunuza tekrar geri dönersem dağıtmadan konuyu, bu 17 maddenin birçoğu, çünkü biz sadece gıdada değil aynı zamanda hijyen ve kişisel bakımda da faaliyet gösteriyoruz. Bu da bir tesadüf mü bilmiyorum çünkü insan ömrünü uzatan 3 önemli endüstri olduğu söyleniyor. Bir tanesi hijyen, diğeri beslenme ve diğeri de ilaç, farma sektörü. Biz iki sektörün içindeyiz 100 yıldır ve buna katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu. Ama dediğim gibi sadece gıdayla değil, gerek su olsun, gerek diğer konular olsun bu 17 madde bizim bu 40 markamızın bir şekilde muhakkak dokunduğu, programlarında olduğu, çok iç içe yaşadığımız, Unilever'le bu SDG'lerin neredeyse vizyonu tamamen örtüştüğü bir noktaya geldik. Bu tabii ki çok sevindirici. Açıkçası bir anlamda çok zor hedefler gibi gözükse de şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi yani bir yerden de başlanması gerekiyor. Ve aslında değişimin hızı bize yardımcı oluyor bu anlamda. Dolayısıyla bir özet yapmak gerekirse ben iyimserim. Bu 17 maddenin bir kere 190 ülke tarafından Birleşmiş Milletler'de bu denli ve belirli hedeflerle, belirli yaptırımlarla ele alınıyor olması çok güven verici. Bize çok görev düşüyor, evet doğru. Bu görev şudur, sadece yapmak değil, yapmayanları da kendimize yaklaştırmak, yani işbirlikleri. Bu işbirlikleri konusunda sınır sonsuz. Sadece firmalar arası işbirliği, hükümetle işbirliği değil, bütün NGO'lar, aklınıza gelebilecek her türlü yerel ve yerel olmayan otoriteler, key opinion former'lar ve tek tek bireyler, bu da bir işbirliği çünkü. Bu işbirliklerini nasıl hızlandırabiliriz? Buna çok açıkçası düşünüyoruz, zaman harcıyoruz. Ve dediğim gibi, belki ikinci bölümde vereceğim örneklerle daha iyi anlatabilirim. İşbirliği olduğu zaman her şey çok hızlı gidiyor. İnanılmaz işler yapılabiliyor. Gene çaydan bir örnek vereyim. Yani biz 5 sene içinde Türkiye'de yaklaşık işte dediğim gibi Türkiye'deki çayın %20'sini sürdürülebilir kıldık. Ve bunu da işte uluslararası bir NGO, Rainforest Alliance tarafından da sertifikalandırdık. Aslında 5 sene çok kısa bir süre. Çünkü bunu yapmak için sadece çevre konusu değil, orada çalışan işçilerin haklarını alması, koşulları, aklınıza gelebilecek demin 150-200 kriterden bahsedildi. Aynen öyle. Bir bitkinin, bir plantın, bir tarım ürününün sürdürülebilir kılınması o denli zor. Ama bu yapılabiliyor. Biri yapılabiliyorsa hepsi yapılabiliyor diye düşünüyorum. İsterseniz ikinci bölümde de Türkiye'den daha çok örnekler vermeye çalışayım. Teşekkür ederim. Evet, Mustafa
Toplu'ya teşekkür ediyoruz. Onun bölümünde dedi ki hem büyümek hem de sürdürülebilir olmak, yani more with less aslında çok challenging bir hedef ama biz bunu zaten uzun süredir yapıyorduk. Dolayısıyla bu hedefler aslında bizim zaten yapa geldiğimiz şeylerdi. Biraz daha derlendi, toplandı. Dolayısıyla daha çabuk entegre olmak, adapte olmak mümkün diye belirtti. Ve yaptıkça da keyif aldıklarını söyledi. Hakikaten hepimiz aynı görüşteyiz. Yaptıkça keyif alıyoruz. Bu iş aslında en azından bizim birlikteliğimizde beraber olduğumuz arkadaşların temsil ettiği şirketlerde birazcık sosyal sorumluluk olmaktan veya kurumsal vatandaşlık gerekliliklerinden çıktı. Bizim DNA'larımıza girdi. O bakımdan da çok mutluyuz. Şimdi ikinci turda çok az zamanımız kaldı. Sözle verdim tam 60 dakikada bitireceğiz diye ama Canan'a dönüp şu soruyu sormak istiyorum. Evet, bu kadar güzel çalışmalar yapıyoruz 48 üyemizde. GDP'nin 1/3'ünü üretiyoruz. Fakat toplumda arzu ettiğimiz karşılığı buluyor mu? Biraz önce Ebru rekabette neredeyse haksız rekabet konumuna düştüğümüzden bahsetti. Bunu sen nasıl değerlendiriyorsun derneğin başkanı olarak? Ya bulduğunu söylemek gerçekçi olmaz ama yani iyimser olmamızı sağlayacak göstergeler ve bir ivme söz konusu. Gidilecek çok yol var diyebiliriz. Burada tabii ki yani iş dünyası sonuçta uzun vadeli bir hedef, bir ana iş odağı sürdürülebilirlik olan bir stratejiden hareket ettiğinde işte Unilever'in yaşadığı gibi ciddi bir dönüştürme kapasitesine sahip ve örnek olabiliyor. Ama siz bunun yani bu koskoca kavramın ve bileşkelerini ben neresindeyim, hangi ucundan tutabilirim noktasında olan bir işletmeyseniz işte sektör dinamikleriniz, oradaki rekabet, tüketici profilinin bunu aslında takdir etmesi ama size bunun primini vermemesi falan gibi gerçeklerle karşı karşıyasınız. Finansal boyutta olan aslında sanayi ve ticari boyutta da yaşanıyor. Fakat ya iyimserliğin şu boyut, şuradan geliyor. Gene de farkındalık boyutunun arttığını hem çalışan boyutunda, hem vatandaş boyutunda, hem kurum boyutunda, ülke boyutunda, dünya boyutunda her birimizin bir şeyleri yapmak zorunda olduğumuz bir evreden geçtiğimize dair belli bir bilinç geliştiğini görüyorum. Dolayısıyla yani KOBİ'lere yaklaşımımız ve onlara verdiğimiz eğitimlerde de hep aslında bunu bu fili parçalayarak ye, sen de yapabilirsin. İşte bu senin böyle bir tedarik zincirinin parçası olmak sana böyle bir iş imkanı açar. Senin sektöründe şöyle kısıtları aşarsan rekabet gücün olur gibi bir takım mesajlar verip aslında onların hayatlarında bunu yaşayan, sahiplerinden ve sistematik olarak benimsedikleri ve stratejilerinin parçası kılabilecekleri bir noktaya çekmeye çalışıyoruz. Bizim duyarlı ol hareketimiz var, do hareketi dediğimiz. Gerçekten kurumlar dışında aslında çalışanların ailelerini, çocuklarını, eşlerini, herkesi kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü bu bir bütün. Yani biz burada insan, gezegen ve toplam refahtan bahsediyorsak hepimiz bir parçasıyız. Problemi yaratanlarız, problemin parçasıyız. Ama artık hani zamanda fazlasıyla geçmiş durumda çözümün parçası olmak zorundayız diye düşünüyorum. İşte bizim gibi STK'lara, bu gibi platformlara ihtiyaç da herhalde burada çıkıyor. Biraz o toplumsal bilinci ya da iş dünyası bilincini biraz üste çekmek ve de o toplam bilinçten bir takım aksiyon planları çıkartıp sorunlu olduğumuz kitleleri de onlara entegre etmekten geçiyor. Daha iyimserim eskiye kıyasla. Bu 193 ülkenin imzası, 169 tane alt hedefe bağlanması, bir de şimdi Mart'taki KPI'ler açıklanacak dendi bugün burada. Tam iş dünyasının ruhuna uygun gelişmeler. Bunlar bize çok ciddi ipuçları verecek. Yani tutabileceğimiz
kendi çilelerimizi sarabileceğimiz, kendi ülke gerçeklerimizde daha farklar yaratacağımız, dünyayla bir şekilde konuşabileceğimiz bir düzen yaratacak. Onun için de iyimserim. Yani bugünkü yapıyı, zemini çok daha sağlıklı, çok daha işbirliklerine açık, böyle bir çerçeve koyduğu için de işte bakın bizi bir araya getirdi. Yani son 1,5 ayda bile omuz omuza duruşumuz, paslaşmamız, her şey arttı diye düşünüyorum. Onun için yolcuyuz ve bu yolda da iyimser olmak ve inanmak zorundayız. Yani umut ve değişim insanın ruhuna, kalbine en iyi gelen iki şey. Biz de burada bundan vazgeçemeyiz diyorum. Bir de eğitim boyutunu hep vurguladık. Biz de kendi adımızı sürdürülebilir kalkınma alanında gerçekten 3 kademe eğitimle fark yaratmaya çalışıyoruz. Bir, bu işin liderlerini yarattığımız, yine çok kıymetli başka üniversiteyle, Koç Üniversitesi ile yaptığımız bir sürdürülebilirlik yönetimi sertifikasyon programımız var. Orada pırıl pırıl insanlar bu işi kariyer olarak gören ve bu alanda çalışmak için bütün kapasitelerini vermiş ve de o kurumlarda bunu temsil etmeye hazır insanlar ya da temsil etmekte olan insanlar eğitim alıyor. Onun dışında raporlamanın hesap verebilirlik açısından çok önemli olduğunu, bütün üyelerimiz için de kritik bir boyut olduğunu düşünüyoruz. Çünkü raporlamalar bizi hem besleyen hem de ölçtüğümüzü yönetmek ve iyileştirmek açısından yaratılan sağlam zeminler. Raporlama eğitimimizi de bu anlamda kurguladık. Bir de hakikaten yani böyle bir kavram var. Bu da neymiş diyen herkese de yönelik bir giriş eğitimimiz var. Sürdürülebilirlik yönetimi. Dolayısıyla biz çalışma gruplarımızla, eğitim programlarımızla, şirketlerimizle, iyi uygulamalarımızla gerçekten hem bütün Türkiye'deki kurumları hem çalışanları kucaklamaya hazırız. Ve de eminim bu tip projelerle de çok ivmeli bir şekilde yapacağız diyorum. Allah mahcup etmesin. Evet, toplumun hedeflere adaptasyonu ile ilgili SKD hazır. Önümüzdeki dönemde de çok ciddi görevler üstlenecek. SDSN'le de omuz omuza hareket edecek diye düşünüyoruz. Ben bu Canan'ın iyimserliğini son dönemde, son bir haftada kat be kat arttırdım. Sizlerin de arttırması için bir önerim olacak. Amerika'daki Singularity University'nin kurucularından Peter Diamandis'in Abundance diye bir hem TED Talk'ları var hem de kitabı var. Çok tavsiye ederim. Hakikaten geleceğin bizim düşündüğümüzden çok daha iyi olacağını somut verilerle anlatıyor. Ve iyimserliğimizin artmasına sebep oluyor. Pozitif bakmamıza sebep oluyor geleceğe. Herkese tavsiye ederim. Şimdi dönüyorum. Bu iyimserliğimizi hemen yanımızda uygulamalarıyla, iyi örnekleriyle pekiştirecek iki arkadaşım var. Bize zamanımız çok kısıtlı ama çok en iyi 2-3 örneğinizi sürdürülebilirlikle ilgili kurumsal olarak neler yaptığınızı anlatabilir misiniz diyorum. Çok kısaca, zamanımız kalmadığı için, öncelikle finanse ettiğimiz projelerde bazen ağaçlar kesilmek durumunda kalıyor yollardan geçerken. Burada kestirdiğimiz her ağaç için 5 katı ağaç talep ediyoruz ve bu ağaçların dikimini takip ediyoruz. Ve o süreçler boyunca bu da kredinin şartı oluyor. Bütün süreçlerde onları takip ediyoruz. Birincisi o. Bazen karbon yoğun enerji projelerine de kredi verebiliyoruz. Önümüzdeki dönem gitgide şeyimizi azaltmayı da hedefliyoruz. Sadece yeni gelişme yönelik, iyileştirmelere yönelik vereceğiz ama şimdiye kadar olanlarda kilowatt başına 10 megawatt başına ürettikleri elektrik karşılığında her 10 yıl boyunca bir ağaç dikilmesini talep ediyoruz. Dolayısıyla ağaç tarafında ve şu anda baktığımızda 2025 itibariyle 32 milyon ağaç bizlerin dahil olduğu, finanse ettiğimiz projeler kapsamında dikilmiş olacak. Bu da 12 Belgrad Ormanı demek. Sürdürülebilir finans forumu düzenliyoruz. Bunlar çok önemli değil. Türkiye'de kurulu rüzgar santrallerinin %35'ini biz finanse ettik. Herhangi bir sektörde bir Türk bankasının böyle bir payı yok. Dolayısıyla bunu çok önemsiyoruz. Bunun da aynı şekilde devam ediyor olmasını hedefliyoruz.
Kadınlara desteğimiz KOBİ bankacılığında özellikle kadın girişimcilere 2006'dan beri çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 2,8 milyar TL'lik kredi verdik. Kadınların kuvvetlenmesi bizler için çok önemli. Bunun için öncelikle KOBİ müşterilerinden başladık. Önümüzdeki dönemde de bunu bireysel müşterilere ve kendi çalışanlarımıza da yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu sene kadının güçlenmesi prensiplerine imza atan ilk banka olduk. Son olarak da yine bu sene 2010'da başladık biz bu yola, çıktık bu yola. Çevreyle çıktık, sürdürülebilirliğe çevirdik 2-3 sene evvel. Bu sene de Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksine giren Türkiye'den tek grup olduk. Dolayısıyla bu kapsamda çalışmalarımıza da devam etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben Mustafa'yı bulunuyorum. Ondan da biraz önce örnekler verdim ama Türkiye'den de daha somut bizim bilgisayarlarımızı arttıracak örnek verelim. Kısa olması açısından gene çay ve Lipton'la devam edeyim. Biz yaklaşık 20 bin üreticiyle her gün iletişim içindeyiz ve çalışıyoruz. İlk yapabileceğimiz en basit şey eğitim vermekti. Sonuçları en yüksek şey eğitim olmuyor ama başlangıç için çok iyi bir başlangıç. Daha sonra biz bölgede o güne kadar olmayan ilk toprak analiz laboratuvarını kurduk ve yaklaşık 2000 değişik bölgeden toprak örneği alarak bölgenin aslında bir toprak haritasını çıkarttık. Bu neye yarıyor? Dededen kalma yöntemlerle gübre vermek yerine toprağa daha bilimsel olarak toprağın ihtiyacı olduğu kadar ve olduğu şekilde gübreleme konusunda bir girişim başlattık. Bu hem daha az gübre kullanılmasına sebep verdi. Bu da aynı zamanda ekonomik anlamda çiftçinin cebinde yaklaşık 2-3 milyon TL'lik bir tasarruf yapmasına sebep neden oldu. Dolayısıyla hem ekonomik anlamda hem de çevre anlamında bir taşla aslında iki kuş vurabilmiş olduk. Tabii insan tarafında da düşündüğümüz zaman çok zor bir bölge, kadınların çalıştığı bölge, zor koşullarda, rutubet içinde ve çeşitli eklem bozuklukları, deformasyonların olduğu, yaygın görüldüğü bir bölge. Biz bu bölgede KETEM'le birlikte çalışarak bir kanser tarama yaptık. Hayatında hiç doktora gitmeyen binlerce taramadan geçti. Bu tarama bir teşhis koymak için değil ama gerekli görüldüğünde hastaneye ve doktora yönlendirmek şeklindeydi. Bu da yapılmayan daha önce bu bölgede bir hizmetti. Diğer taraftan kullanılan, belki bilenler bilir, Karadeniz'de makaslar çok ağır ve elleri mahveden, kolu çok yoran makaslar. Çok daha ergonomik bu sene mesela bir makas tasarımladık. Şu anda onu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Daha hafif, daha pratik ve gerçekten kadını rahat ettiren bir düzen. Bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bölgede hiç arıtma yoktu, su arıtma. Oradaki lokal otoritelerle ilkini biz yaptık ama çoğaltılması konusunda şimdi öncülük ediyoruz. Bütün doğadaki çöpler derelere atılıyordu. Atık arıtmalar oluşturduk. Gene ilk 3 tanesini biz yaptık. Şu anda bunlar çoğaltılıyor. Açıkçası o bölgenin kalkınmasında bütün bunların önemli rolü olduğu gibi diğer çiftçilerin de dikkatini çeken bir uygulamalar oluyor. Çünkü hakikaten bu 18 bin çiftçinin işe bakış şekli değişiyor. Bunları niye yapıyoruz? Onu başta söylemeliydim. Türkiye'de çayın ömrü, daha doğrusu çay bitkisinin ömrü 100 yıllık. Ve Cumhuriyet'le birlikte ekilen şu anda Türkiye'de bitkinin çaylarını içiyoruz. Ve teorik olarak yaklaşık 20 ila 25 sene sonra bugün içtiğimiz çay artık başka bir sıvı haline gelecek. Eğer hala çay içiliyorsa. Dolayısıyla bunu sürdürülebilir kılmak hakikaten bu sektörde çalışan sadece bizim değil, herkesin bir borcu. Çiftçi de eğer bunu devam ettirmesi önemli. Bu anlamda bir 20-25 senemiz var dedik önümüzde. Ve bu 20-25 senede yaptığımız bence en önemli işlerden bir tanesi Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki terroirına uygun, yani iklim ve bitki örtüsüne uygun çay bitkisi, çay klonu nedir? Bunun arayışı içindeyiz. Bunu hem Türkiye'deki bilim adamlarıyla Akdeniz Üniversitesi'yle çalışıyoruz, hem de Unilever'in kendi İngiltere'de bulunan merkezinde destek alıyoruz. Çünkü yaklaşık Cumhuriyet tarihinde yapılan çay ekimi tamamen tesadüfi bir ekimdi. Ve oradan buraya geldik. Ama bundan sonra bilginin de gücüyle
çok daha ilerini yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu dediğim gibi sadece bir bitki, bir tarım ürünü. Bunun gibi yüzlerce ürün kullanıyoruz. Mesela Knorr markasında domates çok önemli. Bütün domateslerimizi sürdürülebilir kıldık. Yaklaşık %75'i öyle. Atık konusu çok önemli. Yaklaşık 200 bin restoran var. 200 bin ev dışı tüketim noktası, 80 bin restoran var. 325 bin ton Türkiye'de atık var. Bu atığı değiştirebilir miyiz? Tabii ki değiştirebiliriz ama bir şey yapmamız lazım. Restorana gittiğimizde her yemek yediğimizde çatal bıçak değişiyorsa ve tabak değişiyorsa bundan rahatsız oluyor muyuz? Emin değilim. Hepimizin burada alması gereken sorumluluklar da var. Dolayısıyla atıkla mücadele etmeye, bu konuda bir bilinçlendirme yaratmaya çalışıyoruz. Bunun gibi her markamızda OMO tarafında suyla, Türkiye'de daha az suyla nasıl hijyen sağlanır? Şu anda artık su kullanılmayan şampuanlar raflara girdi. Bu gibi çalışmalarımız var. Dokunduğumuz her markada benzer çalışmalarımız var. Benim gerçekten beklediğim ve istediğim, burada bulunan herkes ve bizi daha çok sorgulayın ve baskı uygulayın. Çünkü iş dünyası gerçekten çok şey yapabiliyoruz. Daha da fazlasını yapmalıyız belki. Bu baskı önemli. Sorumluluk almamız gerekiyor ve sorumlu tutulmamız gerekiyor. Ama iyi şeyler yaptığınızda da ödüllendirin. O markaları tercih edin. Diyebileceğim tek şey bu. Bugün burada çok şey söyledik. Gerçekten ama gelecek kuşaklar zannediyorum bugün söylediklerimize değil, bundan sonra yapacaklarımızla bizi değerlendirecekler, yargılayacaklar. Çok teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Zamana bir 5 dakika aşarak en azından kendi bölümümüze uyduğumuzu düşünüyorum. Çok kısa bir süreye biz iş dünyası olarak neler yaptığımızı, yeni hedeflere ne kadar hazır olduğumuzu veya nasıl içselleştirdiğimizi size aktarmaya çalıştık. Biz çok inanıyoruz, gelecekten ümitliyiz. Umarız sizin de bu konuda iyimserliğinizi, pozitif düşüncenizi bu vesileyle arttırmışızdır. Ben her iki derneğinde, yani her iki organizasyonda yönetim kurulu üyesiyim. Dolayısıyla aradaki köprü olmak benim en büyük sorumluluğum. Hem üniversiteler tarafında SDSN'le hem Üç Dünyası tarafında SKD ile bu görev bilinciyle de bu iki yapıyı olması gerektiği gibi daima bir arada tutmaya çalışacağıma şimdiden söz veriyorum. Teşekkür ederiz. Tabii çok teşekkür ederiz. Moderatörlerimize ve değerli katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Geldik günün son oturumuna. Sürdürülebilir kalkınma çözümleri ağlarının rolü. Oturum başkanı Profesör Jeffrey Sachs yerini alıyor. Jeffrey Sachs, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı ve Columbia Üniversitesi Earth Institute Direktörü. Ve panelistlerimizi davet ediyorum. Emma Torres, SDSN Amazon'u temsilen burada. Adolf Klokeleş, SDSN Almanya'yı temsil ediyor. Ve Profesör Angelo Ricaponi, SDSN Akdeniz ve Türkiye'den de bir isim. Profesör Doktor Levent Kurnaz, SDSN Türkiye.
talk about that. Given that it's late in the day, we'll get started right away. Yours, you have a little more than an hour and a half. Değerli katılımcılarımızı yerlerine alabilirsek eğer oturumumuz başlamak üzere. Teşekkür ederim. So, sir, almost everybody is seated. Okay. So, we may start. Yeah, just letting people have a quick break. Yeah. This is the opportunity to hear what each of the networks is doing and to compare notes and get ideas about how we can make the global network most effective. And I'm going to start on my left with Emma Torres, who is helping on all the South American networks, but especially the Andean region, the Amazon network, the Brazil network, and some of the country networks in South America. Please. Thank you very much. It's really a pleasure to be here. I'm grateful to our hosts, and I'm particularly grateful to you that you stay so long. It's been a very long day with very, very interesting presentations, and I hope that I can add to some of the very useful views and information that we have. While they're trying to locate this presentation, I would like to just indicate a little bit about SDSN in the region in general. I think when we started this whole thing, we realized that this region, Latin America and the Caribbean, is a very urban region. It's probably one of the most urbanized regions of the emerging world. And it's also a biodiversity superpower. It's the largest resources of biodiversity. So we felt from the beginning that it was important to kind of focus the work at the beginning on those areas. And let me now talk a little bit about our SDSN Amazon. Seems to be stuck. Well, the mission of this network is
basically to promote sustainability policy and mobilize the stakeholders around sustainable solutions. I mean, this is the big vision, and also create a robust, transformative regional network that accelerates solutions for the Amazon. Why the Amazon? And I think some people ask me, why the Amazon? The Amazon. The mic a little bit. Thank you. So why the Amazon? The Amazon is the highest biodiversity region in the world. It has a total area of 7 million kilometers square. Sometimes when my co-chair, Virgilia Diana, and I work with the map, we put all Europe that fits very comfortably, and we have room for more countries even. So it's a very large space, and it covers half of the continent of the south. Involves 8 countries, and as I said earlier, is half of the planet's biodiversity. But it's also a crucial provider of ecosystem services, not only for the region but globally. I mean, there are a lot of modelings that are indicating that the stability of the Amazon is critical for climate change, is critical for rain in the south, and even has effects and impacts in the north part of America. It also has tremendous amount of freshwater resources. It's 15% of the freshwater resources in the world. However, this fantastic ecosystem is also under threat. It's under threat with climate change. Suzanne was saying that biodiversity was scoring very well, like B, but that B is very fragile because with climate change it will dramatically go to an F. So it is very important to understand the value and how these resources are under threat. No, climate change is one, but obviously infrastructure, agriculture, logging, etc. Because the Amazon is rich in biodiversity, is rich in resources, but is also very rich in mining, and is also very rich in oil and other resources where there are tremendous competition for the area. But also is a home. It's not an empty area. It's a home to more than 30 million people, and 30 million people with varieties of very isolated communities and with very challenging circumstances, and including the fact that we have 350 indigenous groups that live in the Amazon. So we have a very diverse and heterogeneous Amazon with cities, Amazon with isolated communities. So it is a very challenging area where we can think that if there is a transformation that has to take place in terms of the Sustainable Development Goals, this is the place where it should take place with innovation and the best resources and knowledge. But in addition, we feel that there were a lot of opportunities because on one hand the countries have done a lot. They have more than 40% of the Amazonian territory is under some form of protection. And this goes beyond the targets established by the Biodiversity Convention, for instance. There is also tremendous political awareness from the part of the governments, but the civil society. One of the few good news that were happening in the Climate Change Convention was the reduction of deforestation in Brazil, which was dramatically. In over 7 consecutive years, the deforestation was cut by close to 80%. And this was not because they had signed a particular agreement, but because there was a civil society movement that really believed that it was important. It was important to reduce deforestation and conserve the forest. So I think we have a natural constituency and a natural interest there. Also, the countries have made tremendous progress. All the Amazonian countries have tremendous progress and are the ones that contribute tremendously in terms of reducing poverty, having a model that are more sustainable, etc. And we have business in the region that are trying to incorporate sustainability in their agenda. A little bit of what our former panel was indicating, like Unilever and others, that are trying to make sure that there is a business model that has at the core sustainability, including, for instance, major companies that are starting to innovate and starting to create
models that could draw the resources in a sustainable way. Therefore, biodiversity is not only for conservation, but also in order to be engine of growth of the future of the region. The challenges I mentioned, we have tremendous issues regarding climate change, but also very powerful players that have interest in the business as usual model. And I think this is a major issue that we need to address. And also tremendous isolation, I would say. There's isolation of the communities, but it's also isolation of the research communities. There is very little communication, very little networking among the 8 countries. And I think in that sense, that's, reducing the isolation of the Amazon is one of the major goals of this network. In order to create a vision of the Amazon of the future. And very important also to bring solutions that are happening already. There are some efforts in sustainable infrastructure, there are efforts in sustainable mining, and there are interesting efforts in terms of, for instance, making education accessible to these very distant communities, or health services, which are taking place in some countries that could be replicating in others. So when we were thinking about our program of the network with the 8 countries and consulting with because we had had consultations in almost all the countries, and for which we had some kind of baseline report of where is in a quick and dirty way, what is the status of the Amazon in the Amazon region in each of the countries. We agreed that there were some pillars that we had to inform in our program. And number 1, that is the Amazon is unique. There is no model to be followed, bad or good. So we really have to start thinking about the Amazon as a unique model of sustainability. Second, that I think is we have to, at the same time, improve the human development conditions of the people, the 30 million people that live in the region. Because it's the only way we can ensure that eventually we conserve, sustain forests, but more importantly, we create models of innovation. And also another great pillar was, and we had consulted with the Academy of Science of the region, was that it's very important to universities, research centers geared towards innovative and transformative solutions they research. And I think this is very critical. A number of people have alluded here for other universities, but it's even more critical in the Amazon because nobody else is thinking about the Amazon. So our universities, our think tanks have to be focusing on these transformative solutions. And I think this is, again, one of the criteria that we have added to the program. So we have, in the basis of those consultations, thought about these 6 areas of work. And the good thing is that we don't need to do it all ourselves. We are already making agreements and partnerships with networks that exist in the region. So, many others will carry part of this agenda. But number 1, we thought it would be important to have like this report that presents annually the state of the Amazon. Where are we? Where is the Amazon in this year? Second, that we start looking to a vision of the future, kind of like the Amazon what we want. What is the Amazon we want in 2030? That is informed by the vision of all the stakeholders that live in the Amazon. Thirdly, the big issue of scientific research oriented to the Amazon. And education, and I think here, it's the MOOCs that, Jeff has started with the Age of Sustainable Development is also a very compelling thing if we want to reach this area with education. And we will not be able to have, it's very difficult to even create schools in some of the communities, much less create universities. So how we can reach these communities and with, model ways of education. And from the beginning create the sense that there are solutions. So, the idea of having a platform of solutions that, we will be trying to put there solutions of scale that could have, in replication or learning for other communities. And communication, I think everybody has raised the issue of communication, raising awareness, making the case to political decision makers, making the case to business. I think it should be one of the making, again, the Amazon very visible in all the agendas. And so the State of the Amazon, which should be our flagship report,
The idea is that it should be based on environmental and socioeconomic data on the progress of the Amazon towards the SDGs. That is the goal. We're barely beginning, but this is the goal that eventually, hopefully, we will be able to produce that kind of a report on an annual basis. Scientific research, as I mentioned, this is going to be led by the Inter-American Network Academy of Science, which we already are partnering with. The solutions platform, it will be based in start making here solutions that are in the critical areas of conservation. For instance, there are models already. Brazil has secured financing for the next 20 years for the protected areas, and this is a major financial engineering achievement. And when the government is contributing, but other partners are contributing, which I think is very exemplary for other countries to also follow or adapt. Issues related to sustainable mining, infrastructure, and the most important one, the sustainable use of biodiversity assets. My co-chair, Virgilio Viana, who heads the Foundation of Amazonian Sustainability, he also has a platform, has begun the platform at the level of one state in Brazil, in Manaus, in the Amazon state, but I think we will use and expand that platform to put this solutions platform available to the whole region. It will be, as I said, an open web access. We have already an agreement with Google that they will help us to put together the platform, and we will obviously have to work more with our partners on the content. Solutions are going to be everything, like many people have mentioned here in different facets. Solutions, technologies, business model, institutional mechanisms, traditional based knowledge, innovative policies. The only condition is that they transform business as usual towards sustainable development, and they are of scale. I think the Amazon is of such a scale that we really need to think in terms of scale and not only small projects, because this will not contribute to the solution of the region. Virgilio is very keen on prizes, so he thinks that motivates and inspires people, so we're going to launch an Amazon Solution Prize, and that will be launched at COP21, in the margins of COP21, and I think it's, again, in order to raise awareness and inspire people that the possibility of making solutions available. Education is finally, and communication, as I mentioned, empower local voices, raise awareness, disseminate knowledge. Now, in a more concrete way, how we can build SDGs in the Amazon aligned with the global SDGs. And we've been giving a lot of thought to that. It's not easy. First of all, number one, in the baseline snapshots that we have of the countries, we realize that all human development indicators in the Amazon states or provinces of the 8 countries are lower than the average on each country. So this is number one challenge. How are we going to address these human development conditions for those 30 million plus people that live in the Amazon? Number two, the countries have committed to significantly reduce deforestation rates. So we need to sort of make sure country that we have informed systems that we can help the countries monitor and disseminate the results of deforestation rates. There are, in order to do that, the issue of sustainable infrastructure, mining, sustainable biodiversity resources are critical. So also, can we thematically track and monitor these issues is the third point in terms of the sustainable development goals. So what we're thinking is going to a very close dialogue with the countries to localize the SDGs for the Amazon region in the 8 countries, with a view to develop an integrated monitoring framework that tracks progress of sustainable development, particularly human development conditions, reducing deforestation, and sustainable use of biodiversity and water resources. So we kind of identify the goals that more or less are in that area. We will obviously have to go to the indicators and see how the countries give priority, what areas they give priorities, and some countries might give priorities to some of the goals than others. I was fascinated with the presentation of Christian and Susan because they have so much data, and in the Amazon area, not in the countries of the Amazon, the data is a major issue. And we need to figure out how we're going to make sure that we get the data once we get identified indicators, how we get the data, and also
what is the minimum set of indicators that will harmonize so we can really see the region as a region? Because the whole purpose is to see this ecosystem basin like a region. So we need to have things that are comparable and also that will facilitate policy making. So we are going to convene early next year a broad multi-stakeholder of the 8 countries to select and define indicators. A little bit what Australia did, but it's going to be a little more complex because we have to engage 8 countries and many different stakeholders in each country, and define indicators, timing, and data collection. And here we need critically as partners, obviously, the institutes of statistics in each of the countries, because they are the ones who ultimately will decide to mobilize the development of data, because if we don't have that data, even we agree whatever, we won't be able to monitor. So the idea would be also from the beginning to draw from official broad range of data sources. So this work that we will begin at the beginning of the year is going to be critical. It's going to be critical, and we are really going to put a lot of effort to get the right people from the region, but also from outside the region, to sort of see how we can, track and create this system for the Amazon. So finally, kind of what is the added value of the SDSN Amazon in the Amazon world? We feel that we will create a space for solutions development and sharing, increase public and citizen awareness, and contribute exactly to reduce that isolation of actors that are operating in the region and contributing to a common vision, an Amazon we want, that ultimately is a forum where we can explore pathways to achieve the SDGs. So I think it's a very enthusiastic journey, and I think it's particularly important because it is, as I said, perhaps one of the last ones, important biodiversity ecosystems in the world. Thank you. Thank you very much for the wonderful work. We'll come back for discussion and questions, and I'll turn to Adolf now to talk about the SDSN Germany. Good evening again, or good afternoon. Thank you for staying with us so long. SDSN Germany has been founded in April 2014, and we became the new kid on the block in the German sustainability architecture. So in the first place, one needs to understand what is already in place in Germany. In the year 2002, after the Johannesburg summit, Germany launched its first sustainable development strategy for its own country. It's not about development in other places. And this strategy is reviewed regularly, and it is now up for review again, and there is to be a new strategy in the next year to be adopted. And government has already decided that the SDGs will become the main point of reference for this new sustainable development strategy for Germany. And around this process there is an institutional setup, an architecture, a milieu. You have a minister responsible in the Chancellery, Minister Altmaier. So it is not with one-line ministry, it sits with the center of government. That is important because in most countries, also in the states, in Germany, we are a federal state, it mostly sits with ministers for environment. And that gives the thing a little bit difficult meaning, and acceptance is a problem. Secondly, since more than 10 years, we have had, and we still have, a Council for Sustainable Development, which was called together by the government to advise the government on sustainable development. And this Council on Sustainable Development brings together people from the academia, from business, from civil society, and they have made a very thorough assessment of where we are and where we should go to. So, and then of course there is the Federal Statistical Office.
the Statistical Office does a regular reporting on all the indicators in the National Development Strategy. And the last report was last year, in 2014. And the main message, not in the report, but as I would read it, is we have been good at what we have been ever doing quite good. That is save, produce, learn. So we reduced public debt, we increased production, and of course the education system is quite good. But where change is most needed, we didn't succeed so much. And for example, there was a target to double resource and energy efficiency against 1990 by 2020, to double. If you look at the figure, we are now stay at 50%. That means in the remaining 5 years, we need to do what we have done in the last 25 years. That means not only to speed up, but to be 5-fold less. And another example is obesity. It should go down, it's going up. Or organic agriculture, the percentage of land use should go up to 20%, it sticks with 6%. So there are huge challenges also in Germany. So what to do when you come with a new international network to a country? Obviously the institutions are calling you, what are you doing there? Everything is in place. So my feeling is that we have a specific role to be a little bit of a watchdog, to be more flexible. This milieu of sustainability is well established in a very self-referential SA8 community, something I'm learning. So our advantage is to bring together institutes that not only come from development, but also cover broader areas. Bertelsmann Foundation, for example, is not only a sustainability foundation, it's doing quite a lot. It's doing on migration, on social inclusion and everything. We have been able to enlist the German Institute for Economics, DIW, that is the first economics institute within our network from the 5 leading German institutes. That's also quite significant. And we also have the most important and leading foreign policy think tank with us. So we try to bridge milieus and think differently. And the same relates to the partners. We have 9 partners, we have 12 members, and we have 9 partners. Partners come from the business community, from civil society. I will not go into the details, but just a story. We had just last week, we had our annual German assembly of the SDSN. It was somehow like this. Christian was there. It was also a library. It was the residence of the Catholic Church in Berlin. So it was a library. Actually, it was a room where Chancellor Merkel received Pope Benedict. So it was a very, very nice setting. Yeah, okay. But on those 2 days I stayed in Berlin, there was one-day conference by the chemical industry, stakeholder dialogue on sustainability, with 100 stakeholders taking part. Of course, it was the industry doing their story, but at least it happened. One day. In the evening, there was a reception in Parliament by the Institute Einfluss in German Development Union on climate finance. At the same time, there was another reception by ICC Germany, the International Chamber of Commerce, on sustainability. The next day was a one-day conference on sustainable consumption with 400 people attending, organized by the Ministry for the Environment and the Ministry for Consumer Protection. So there is so much going on that it's very difficult to make a difference to that. But at least we try our best, and I think we do principally 3 things. The one is providing new impulses. We go to the state level, that is
below the federal level and talk to people how to embrace the SDGs. And I can say that last year we went to the state of North Rhine-Westphalia with their annual sustainability conference, and together with the Bertelsmann Foundation we did a presentation on the SDGs, and I really know late in the evening the minister called his colleagues, his officials, what is about the presentation? I would have it again. So now at least all the SDGs are enlisted, and the goals set by North Rhine-Westphalia for the own state are related to the SDGs. That is vague, but somehow they are there. That is a great communication effort, bringing these SDGs to the state level. Then we started together with SDSN in Spain a dialogue with the European Commission on how to anchor the SDGs with European policies. And that is a really difficult stuff. I will not go into details, but I said in the morning, the EU was quite good in New York. But when it comes to implementing, it is a real different thing, because there is institutional infighting between development and environment, between and then the both with the others, and then the External Action Service. That is a mess. And we hope that at the very top of the Commission, and you also had a chance to talk to some of them, there is a rising awareness that this is not something on environment only, that is not something on development only, and it could provide a vision for a renewed European Union that is very much needed. And of course we try to work with the G7 issues, the G20 issues, as we have seen. Then networking, of course, is cooperation amongst members and partners. It is also quite interesting. I'm not coming from the academic world. I was with government for decades, and now I realize it's like a government. Any institute is an independent institution. It's difficult to cooperate. But with the SDGs, we need to cooperate. So step by step, joint projects emerge. One is the cooperation of Bertelsmann with the global SDSN and our support. Another is a coming together of 3 German institutes around the DGPP project, and there are others to come, and that also brings them to the point, linking German initiatives to global initiatives to work jointly. And then, I already mentioned, working across milieus and silos. It is difficult to engage the business community. Because they have also their own formats. There's eConsens, that is a German business association, more than 30 companies from the DAX, the really big ones. BASF is here, is a colleague, yes, still there. So they do very, very good, very training, advising companies how to proceed, but it's difficult to engage them in a dialogue with civil society. They say, okay, we are going to organize it on our own. So that is an issue. And then, of course, and I will close with that, it is also a challenge for the academic community itself. As I learned over the last couple of months, it is not easy for academic institutes to embrace the SDGs as a topic for their own research agenda. Guido makes a point in the session before. So we hope that the mindset, even with the members, is changing. It is not right to call on the business and the politics to do the job. You need to start with yourself and then engage with the ministry in particular that funds research and technologies, and talk to them how to fund the emerging and new research that is needed. So there's a lot of ideas. I could also talk about challenges. I mentioned some, but it's a fascinating story, and I'm so thankful that we work in that network, because I think everybody who engages in this really feels the value added we had by coming to this. Thank you. So I have to say 2 things. So one is that we would like to focus in the coming year on 2 issues that we have. The one is consumption and production. At us,
That is goal number 11. Yeah, it's goal number 12. 12, sorry. 11 the cities. Sorry. We work together. Yes. But close. And we had a very nice debate on that, whether it is the individual person who needs to change or whether it's the system and everything like that. And then the second is a very difficult issue, that is how to link the SDGs to the refugee and migration crisis in Germany. Since, and it was at the heart of Professor Töpfer, who chaired our leadership council for the first year. We have now a regular change, but he's still with us. He said we need to address issues that are close to the people. And this migration issue is something that is very, very close. People feel threatened in a way. And we have to look, what do the SDGs tell us? On the one hand, I think they tell us quite a lot on how to deal with people. It's a difficult word. So how to behave when refugees come to your country. They are entitled to live under conditions compatible with the SDGs. Being a refugee does not exclude you from the benefits of the SDGs. Even the SDGs call on a monitoring that differentiates by migratory status. So that I called on the German ministry to do in their reporting an assessment how it's about the SDG with migrants. But even more important, it's in my last sentence, is that we will only manage this transformation to sustainable development in our own countries, in the richer countries, if social cohesion in our countries is to stay and to get stronger. Otherwise, with a society put apart, we will never manage these new challenges. And therefore, it is so necessary to have this social dimension of this whole story very, very well told to the public. And not just as an addendum, but as part and parcel, as course agenda. And then we can address this feeling of people that they are threatened because there are coming some refugees. Thank you. Thank you for that fascinating and really important report. Next, I'll turn to Angelo, who is directing the Mediterranean Region Network with the headquarters at the University of Siena, where Angelo Riccoboni is rector. Thank you, Jeff. Good afternoon, everybody, and thank you for your patience, because it's very late, but we are here to discuss what the networks are doing. A few words on the Mediterranean network. We have the honor to chair. Why the Mediterranean network? We don't need to spend many words on it. The Mediterranean area is one of the most vulnerable areas in the world in terms of consequences of climate change. What is happening in the Mediterranean area in terms of climate change, loss of biodiversity, urbanization, sea pollution is something that is really affecting our life, and even the refugee crisis depends upon what is happening in our climate. And I think the Mediterranean is a wonderful example of connectivity between social, economic, and environmental dimensions, because they are very strictly related in this area. So the Mediterranean also shows something which is very important, that huge challenges, the challenges in front of us, do not know borders. We have nations, and we would like to deal with issues like these by each country, which is impossible. I mean, we need really cross-national answers.
This was also recognized by the very important Barcelona conference in 2012, when it was decided that countries should work together, more and more cooperation. And I agree with Adolf, it's not very easy to put countries together and work together, but this is the only answer we can follow. But tonight I will not talk about the Mediterranean network. I'm very pleased that there are also national networks inside the Mediterranean network, which is very important in order to be stronger at national level and then to put together energies at Mediterranean level. Now we have a very active Turkish network, we have a Spanish network and also a Greek network. And also I take this opportunity to say that next spring there will be a conference in Greece. The conference of the Mediterranean network will be held in Greece, so I'm here also to invite everybody to the big conference spring. And it will be a very useful occasion to share views on cooperation in the Mediterranean. We have organized a few conferences. The last one was this year in April, and it was about sustainable agri-food, and it was a huge success. 400 people were coming from all over the world, especially the Mediterranean area, because agri-food is one of the most important challenges in front of us, sustainable agri-food. And the European Commission is working hard with the national governments in order to promote new programs on the agri-food sector, and I will be pleased to talk to you if you're interested in this field, because I'm coordinating this program on behalf of the Italian government. So, but tonight I will spend a few words on the Mediterranean. I would like to talk about an initiative in Italy. Why? Because, I mean, we are called Sustainable Development Solutions Network, and what is really characterizing our global network is that we need to propose solutions, action, in order to advance in our activities. So now, after the adoption of Sustainable Development Goals, we need to go to action. We need to do something. Otherwise, it's very difficult. So in Italy, we thought it was necessary to promote a brand new initiative, and we have called it SDGs Italia 2030. I don't need to tell you why it is called this way. But talking about this, not only because I think I would like to see if there are possibility to cooperate with other networks, but also because I do really think we need to think about governance and ways of doing in order to promote SDSN networks, because we need to be effective, which is not very easy, because as I've said, it's not easy to cooperate. So I'm just giving ideas about what we are doing, but I would like to see what you think about what we are doing. First of all, we are doing it with the idea of the umbrella. What we are about to launch is a sort of an umbrella. We would like to give a sort of framework for organizations, universities, research centers, who would like to be involved in sustainable development initiatives. First of all, this will be organized together with, in cooperation with a major Italian foundation called Enrico Mattei Foundation. So this is useful in order to be integrated in many topics, in many areas, in many networks. So it's not just SDSN Med, but SDSN Med with somebody else. I think that is an added value. It will be a multi-stakeholder structure with a multidisciplinary nature, and yeah. No, it's okay. It's not going. Sorry. Sorry. That's nice. So it is not working. I can show you only the first one. Here it comes. I assure you that it's not only one slide. I can show you. Okay, sorry. Okay, good. So multi-stakeholder structure with a multidisciplinary nature, strong roots in the Italian society. I think it's important to be involved in
our society, but with an international dimension and scientific robustness. And also multidimensional, because it is local in terms of national, but also with a regional perspective. So this is something that should be considered. This is our pillars, we call them pillars. We have an honorary president, which is Jeffrey Sachs, and the executive directors are Sabina Ratti, who is the director of FEM, and myself, and there are three pillars. One pillar, we have established a scientific committee, because in order to be sure that we have a robust scientific network, so we have 20 persons from all over the countries with a very robust scientific degree and experiences, and they will be overlooking and advising the initiative, but also they will be involved in all the stuff concerned with the scenario analysis, definition of an implementation strategy or proposal for an implementation strategy in the country, and monitoring. The other two pillars are one on communication and education, which is really important, and the other one individuation solutions and research action. So three pillars that, because we need to communicate very clearly to our stakeholders. Another important point is the cooperation with the stakeholders and relationship with them. So we are building a table or an assembly of stakeholders in order to be sure that we are integrated with a very alive Italian society, and it is important to build an organic network and an organic relationship with them. So we have a plan to work on, and I will spend a few words only on some of the initiatives we are launching. I said there are three parts. One is about, as I said before, scenario analysis and being able to contribute to the debate for the individuation of priorities for Italy. And this is something that is given to the scientific committee. Then we have a second point is about promoting knowledge, awareness raising. And we are organizing a short movie festival on food and water. There is a Think Forward Film Festival. It's important. I mean, movies, social networks, they are very important if you want to get in touch with youngsters or with families, or, for instance, when we did the short movie festival on food and water, which was presented at Expo Milan, I mean, thousands of participants, because now everybody can produce a movie. So it was amazing the success of this movie festival, which was very cheap to organize, but a huge success. Now I will also go back to some of them, but this is just a small list. So just to give you some more insights on these three pillars. The first one I said is about scenario analysis, and already Fondazione Enrico Mattei is working on models on this issue, so we will take advantage of their knowledge. When we deal with the second one, education initiatives, we are working on translation of MOOCs by SDSN Edu in French and Arabic, because we need to propose them in the Mediterranean area besides Italy. And also we are asking our fellows to put the MOOC inside Italian curricula, which is not very easy because we have a rather rigid law on curricula, but we have seen that if somebody like ourselves are pioneer, then we can suggest to others how to do it. In terms of education, we are working on the so-called gamification, so translate SDGs in games, which is very important if you want to get in touch with the youngsters. We have an agreement with the Italian Minister of Education to propose it. I say to propose it because at this point I would like just to say a few words on something that Jeffrey Sachs said in Siena 2013 at the launch of SDSN Med. He said, I remember very well, that politicians are followers. That it's very difficult that they are leaders, and I completely agree with that, at least in Italy, I don't know, in other countries. But usually what you need to do is
or we want to do is to look for their support, because without their support it's very difficult. But while you are asking for support, you need to propose something. Otherwise, they don't have ideas. There are politicians here. They don't have ideas. You propose ideas, and you ask for their support. This is the game we are doing with the Minister of Education. I mean, they would like to do something for youngsters, but they don't know what to do. We are proposing a game to transform SDGs in game. We have experience in that, of course, and we hope that they will support us also financially, because each of these projects, of course, need to be self-funded. This is an initiative I show you just to tell you that in our opinion, I hope that you agree with that, we cannot do everything by ourselves. We need to be like an umbrella. We need to put together under the same framework different organizations, different actors. In this case, we have the City of Milan, we have Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, and we have FERM, and there is a program on cities. You know, the City of Milan, you know that the City of Milan is very active. It is at the center of a global movement. So we are cooperating with them. And I know that when you have different actors, there are problems of coordination. We know that, but it is the only way to do something. Otherwise, if we want to do everything by ourselves, it's impossible. This is another initiative. It's about Siena carbon free. We have had an experience in the past. Siena, the province of Siena, is the largest territory in Europe with net carbon free emissions. So the balance is zero, and this has been possible also because there were studies and support by university to the administration. They made some changes. But at the end of the story, I'm showing it not to promote it, but to say that there are tools that can be shared with other territories. There's a project also about SDGs in the agri-food sector. Maybe you have been to the Expo Milan initiative, which has been a huge success, even, unexpected success. And now everything in Italy is about the post-Expo agenda. Everybody is concerned about the post-Expo agenda, and sustainable development could have a good opportunity because of it, and we are working hard in order to be part of that game, because it's really a great initiative. The last few slides, again, to show that we should cooperate with other organizations. In terms of relationship with the private sector, we are having a meeting on December 15 together with Global Reporting Initiative, Global Compact, and the World Business Council for Sustainable Development. Jeffrey, when we were in New York, pushed us to be in each country to have initiatives together with other major players like World Business Council for Sustainable Development, and we are doing it on December 2015. So again, it's not easy because you need to have a lot of pieces but it's the only way to do it. And again, this is something on the same line with the Global Compact. I don't want to tease you, but I'm really keen on organizational aspects of our initiatives, and I think that the right path is to work together with other organizations under only one framework, under our umbrella, which is the SDSN umbrella, which has a lot of reputation. And I would like to take this opportunity to thank Jeff for what he's doing for our network, and also the unbelievable result achieved with the approval by the General Assembly. And I was at a concert that night, and when I saw you on the stage in the middle of all those celebrities, it was unbelievable. The only researcher on the stage was Jeffrey Saxon. Thanks a lot, Jeffrey. Angela, thank you for really exemplary leadership, which is spreading all through the network. And with all of these presentations, we'll get them online. And then I think the important thing is that everybody just look at everybody else and steal all good ideas is the basic point. This is open source, and the best success is just take what you need and say, that's good. And
once in a while reference it, but not even. Just take the good things and say, oh, that's a good idea. We could also make that connection. We could do that. I like that idea, and so forth. And we'll constantly try to cross-fertilize that approach by making sure that you have the information and then you use it in the local context. And Nilgund, you're going to talk about all of the local context now. Yes. Good, thank you. Dear distinguished guests, first of all, I would like to thank you very much for being at this time of the day here. It's quite late. I will try to summarize the Turkish UN SDSN. As I have been informed about this presentation 1.5 hours ago, I don't have my slides with me, I'm sorry, but I will summarize from a general aspect. For the record, you are not Levant. Okay. Okay. Oh, is your name on the other Yeah, side? on the other side. Oh, good. Okay, very good. We flipped the card an hour ago. We have solutions, practical solutions, all the time. So, we are established 1.5 years ago, and in those times we have integrated 4 main titles into our scope. Sustainable tourism, that is very important for us. Sustainable cities, especially Istanbul as mega city. We call mega city because we have 2 types of cities in Turkey. And sustainable agriculture, which is quite important for us. Then, as we have a high young generation population, sustainable universities concept is very much important. So we started our journey with these 4 titles, and then we have started to develop our action plan. We enlarged our network, and I would like to thank at this moment to Jeff, our New York office, and of course to Maria from Paris, since they always upgraded us with the new information, supported us with all types of details, activities, and we modified our action plan. We tried to prioritize our SDGs, which was quite hard for us, because we are always in this transition period of elections, modifications, changes in the government, and we are in contact with various types of groups in different ministries that are working on these SDGs, adaptation of SDGs or determination of indicators relevant to these SDGs. But then UN SDSN has started to work on indicator report, which was very helpful for us. So we saw where we are. We have source of data from Statistical Office of Turkey, but then we understood how we can upgrade them, how we can summarize them, how we can classify them according to these SDGs, which was very hard. But we also saw that it wasn't also easy for SDSN itself on the global basis. So it encouraged us, actually. Then we started to get into contact with different stakeholders. So I will start with the government, first of all, and then I will combine these stakeholders with the relevant goals that still I couldn't memorize, unfortunately. I have a reminder here. For the next meeting, I will manage it. So Turkey, first of all, has a mosaic structure. We have different religions, different cultures, and we are all trying to exist on this beautiful land with different geographical properties and with different neighbors, let's say, that have different priorities or characteristics or problems. So networking is not that much easy in Turkey, considering all these issues. And also, since we are a young generation, we always support youth. So I will mention this youth part with the education, number 4. Okay, if we start with the government. So we had these elections 1 week ago, so nothing is that much clear because there will be some changes in the ministry structure. And maybe the number of the ministries will increase, that we are sure of it. But it doesn't matter. We have our own INDC, I mean Intended National
determined contribution. So different ministries have developed their action plans according to this INDC. What I'm telling is that, for example, Ministry of Environment and Urbanization, they have defined their action plan with the reduction of 21% CO2 emissions from 2020 to 2030. So Ministry of Environment and Urbanization has declared this. But there is another target from another ministry, like 13% or 17%. So there isn't any kind of coherent structure among ministries. So we are in contact with our relevant ministries, like Ministry of Environment, or Ministry of Science, Technology and Industry, or Ministry of Development, but they all have different, let's say, targets for this type of emission reduction, which is quite crucial for our target definition. And also, we have also seen that there is no collaboration among these ministries. So we want to place ourselves somewhere among the ministries. We have to be in touch with them, but we have to define our correct approach, a path for this collaboration. The reason for that is we need data from the ministries. The private sector, the manufacturing industry, has various sources of data, but they do not share it with the government. So the government has to develop some sort of structure that the companies will be sharing these data sets. So transparency is very much important at this point. So we need transparency from the private sector for the government to develop our sustainability roadmap. So why do we need to develop, to get this data? To define our priorities in terms of energy sector or other energy intensive sectors, I mean, or for different types of production or service industries. And also for the government, there is the necessity of collaboration with the private sector. So the government should initiate some sort of collaborative atmosphere with the private sector. But we need PPP, I mean public-private partnership. So how can we arrange this? I mean, we as the SDSN Turkey, we feel the responsibility that we have to provide some input for this type of collaboration so that we will be able to improve our network and we will be able to improve the level of sustainability in Turkey. When we check the situation for the government, we know that we have to focus on energy sector. Why energy sector? Because we have a huge amount of import for energy necessities from other countries. We are importing around 80 or more than 80% of our energy from other countries. And our emissions of CO2 is around 440 million tons, something like that, which is very high. And 70% is coming from the energy sector. And the rest is coming from, maybe 10 around industry, but mostly energy intensive industry like cement, steel, and the rest is from agriculture and transport together with the residential areas. So this data gathering is very much important about defining the sources of emissions from the industry. And for that purpose, we have to focus on statistical offices of the government that we are in contact, and we have carried out some sort of meetings. So if we go through this SDG and what we are doing with our network from that perspective, we are spending so much time on gender equality, gender discrimination, and we are of course supporting girls to go to school. And we are trying to get into contact with
related NGOs for that purpose. And also we are collaborating with various companies for their activities on gender equity at working places. And when we check the statistics for Turkey, of course, the women working, it's increasing, but at the same time, the number of women at the management level, it's also increasing. And it's much more higher than the increase in the working places. So this can be the case for the first glimpse when we look at the working situation of women, but it's not, of course, the same when you consider for the overall Turkish landscape. As I told you, education is very much important for us, as we are one of the distinguished universities of Turkey. We are spending so much on sustainability education issues, and we have started a course on sustainable development. And the interesting thing about this course is that 8 different lecturers are giving this course. So I think this is not that much easy because the students are from all different departments. 77 students are taking it for this semester, and different number of lecturers are giving those lectures from their perspective, from their background. And the students are really enjoying this course, and they are having this proactive approach, which gives us also the energy for the next semesters. Then we established youth after the Paris meeting in 2015, and we have our youth representative here, and we are spending quite a lot of time for youth in Turkey, because as I told you, the young generation population is quite high, and youth is working quite hard. They are they are giving seminars in different universities or other conference places or companies. And we have just started our e-learning course. We will be starting our e-learning course next February. Unilever has supported it, and it will be the activity of youth. And we will be, as again, 9 or maybe 10 lectures. We will be teaching or giving information on sustainable development in Turkish to up to 100 students all around Turkey, and we are so much proud of it because we will be, contacting the students on the eastern parts of Turkey or southeastern part of Turkey, which is very important for us and meaningful. Because I have been, for example, personally receiving lots of mails from those universities asking questions, recommendations, and I have no time to send them any kind of information. But now it will be, I think, a good opportunity for us. So youth is very important. So now we have the Green Campus. We are really, our rectorate is spending so much time for the Green Campus operations on the managerial and technical perspective. And we are a state university. We have quite limited budget, but the rectorate is so much spending time, energy for this purpose. My main idea for this topic is that the young generation, if they can improve themselves from the point of sustainable lifestyle, they can carry this message back to their home, and they can, alter some kind of traditional issues in their houses with their parents. So we are expecting young people to change their parents or elderly people. And sometimes maybe the lecturers, even, the young people can achieve this. So this sustainable lifestyle concept is very much important at Boğaziçi University, and we have high number of Erasmus students. Our university is very much popular with the Erasmus student number, and they, during the lectures, we are also discussing it. And of course we have lots of burdens, but the situation is improving, and
we are getting the ideas of Erasmus students that that shows that it's also promising for us. So why universities? I mean, in Turkey we have around 185 universities. It's quite high, isn't it? And the amount of waste generation from the universities, the amount of resource consumption at the universities is incredible. So we need to focus on universities. Now, if we move to number 11, I would like to consider this number 11, cities. It's one of our main topics that you were here some months ago during the winter season. I think it was snowing. So we want to spend time for cities. But as I told you, Istanbul is a mega city. So we have different types of cities in the rural areas. So we need to find some solutions for that. And I think we are quite improving our network on this point. For the industrialists or producers, we have quite a number of industrialists in our leadership council. I think it's about 25 people that we have in the leadership council. So this leadership council consists of different stakeholders, manufacturers, NGOs, or industry associations and academicians, of course. So at this point, we are thinking of all the time supply chain management issue together with all of our stakeholders. And we are trying to understand how SDG indicators can be considered for these companies. So system-based assessments are very much important for Turkey, as we have a mosaic structure, we have different regions with different characteristics. So regional-based solutions are important for us, which brings the system-based solutions for that purpose. So again, we have the necessity of data collection. Data collection, especially from the producers that are needed to be assessed for the sustainability solutions. Of course, for the producers, concerning the pillars of sustainability, the economic situation, the economic advantages are very important. And at this point, we can focus on our export situation. Export concept is very important for Turkish industry, that if only we can bring some environmentally friendly product requirements to our export system, then I think we can improve the level of sustainability much more. And if we can talk about a little bit agriculture, that our friend from Unilever has already mentioned it. We need to protect the rights of farmers. In Turkey, the agricultural development is not that much clear, because although we have high amounts of agricultural products, the marketing of them, it's not, I think, managed properly. So the rights of the farmers should be protected, and the efficiency of crops have to be utilized again. And what else I can say? Nowadays, that's what we have also focused. Collaboration with NGOs is very important. The number of companies collaborating with selected NGOs is increasing so much in Turkey. And this also brings citizen involvement, because we need to involve the citizens, and with the collaboration of NGOs, I think we can achieve that. And as SDSN Turkey, we are also focusing on this issue. So, believing on green graduates for green business concept, we are improving our training capacities or education topics for this e-learning issue.
that will provide green graduates to the companies. I think it's okay. Thank you. Thank you. Every presentation was outstanding, but reflecting not only the quality of the presentation, but the quality of the work that is underway. Really, it's so impressive. And I also, if we could give a special round of applause to Maria for, please stand up. Maria is doing an amazing job of helping all of the networks around the world. It's a vital role. It's right at the heart of everything we're doing. And as I listen, it just adds to your work. All of the great ideas, how to make sure that each network can reference the others. I think even some kind of thinking about keywords for directories, which networks are working on particular areas so that we can help everybody find each other will be quite effective. Let me share some reflections based on what we've heard. We are a startup organization, and we're also, like any company or organization in this world, competing against a heavy, overloaded, clogged global space of activities, limited attention span, and all the rest. So it isn't the case that every government and every organization comes running and says, okay, here are the SDGs, what do we do? Quite the contrary. We're constantly hammering on the head to say, do you know that we have global goals? It's important, and so forth. That's reality in the world. I have come to the conclusion that the only truly fundamentally limited factor that we face in the world, it's not the money, it's not the finance, it's the attention span. That, I think, is hard to deny. We have enough money to achieve sustainable development. We have technologies to achieve sustainable development, but we're completely overloaded individually, organizationally, globally, with every bit of urgent short-term issue, long-term issue, stimulus of every different kind, media, and it doesn't get easier because your email box or your social media or your Facebook page or whatever it is you're using is overwhelming even to keep up moment to moment. That's why I'm always typing emails, because otherwise I'll be 400 behind by the end of the day, and whatever number. But we are in competition. Now, why is it worth the competition? Two reasons. One, this is important stuff. It really is important. So it's worth doing. But second, it's also not hopeless, because whether these governments know it or not, they signed on to this. That's really our ace in the hole, frankly, because we could be a normal advocacy group. That wouldn't it be great if we embrace the concept of sustainable development? That would be worthwhile in and of itself, but it would be a lot harder than what we have, which is to say, you signed up to this. You signed up to this on behalf of our society. Not just you, 192 other governments as well. And whether you know it or not, you're going to be asked about this next year. And you're going to come to the General Assembly, and there's going to be a report next year, and Bertelsmann's going to put out the next list. And where are we going to be? At the bottom? In the middle? At the top? We have to do things. So we really do need to use that leverage, because why would we just go to 3 years to negotiate goals that, after all, are just on a piece of paper
or on a website, the whole idea is to win in this attention span space. So the only reason to have goals like this is that they draw attention to these issues. And we're drawing attention to them because the UN also said in 2019 there will be a Heads of State Summit. In 2016 there will be another report for all the countries on all the variables. And there will be, because of all of the actions we're doing, a lot more attention to it as well. So the starting point for us, in my opinion, is that this is important and it's already agreed to be important, even if those who agreed have already forgotten. They will be reminded and reminded and reminded. There will be no moment in the next 15 years when everybody is fully aware, fully alert, on top of everything. Because at least my experience of the MDGs is it's a daily battle. But actually no different from any other daily battle. If you're a company, you're in daily battle with your competitors, you're in daily battle to get your product mentioned or noticed someplace. If you're a university, you're campaigning for students. If you're a teacher, you're hoping someone shows up to your class, and so on. So this is not different in this sense. But we have a big advantage. Now, another advantage that we have is we are the UN's unique, only global organization of universities for this purpose. My job is to make sure that we stay that way. So I'm perched in New York, talking to the Secretary General. We will stay that way. And so I will help us to make sure we're leveraged that way. And that's important because we're putting in a lot of energy, and we need to have that standing also in order to be able to do the things we need to do. And this meeting is an example of that. We are on the eve of the G20. It's important. We'll make a message to the G20 leaders, and next year we'll do the same. And this weekend, I'll have the opportunity as part of the meetings also to speak to the Chinese leadership about the next G20 and about the role that the SDSN can play in the lead up to the next meeting and so forth. So that's a second point that I think is important for us. Third is we're universities. And we have to lead with that strength, which we should. There is a theory of change, if I could put it that way, in the work of the SDSN, and that is that universities can play a unique set of roles, or think tanks in universities can play a unique set of roles in this. One thing that really is special for us is teaching. And I think we absolutely need to keep the focus on teaching as one of the things that we're offering. We're offering to teach what are sustainable development goals, why is sustainable development important, what does it mean for Turkey, what does it mean for the Mediterranean, what does it mean in Germany, what does it mean in the Amazon basin. And so teaching general principles, teaching so that interested students can get jobs afterwards in this area, very important. Teaching the local context is extremely important. And I think it's important for every region also to ask the question, what's special about our region? And what does that mean for us? For Turkey, it's some good things and it's some difficult things, but absolutely crucial for this fact, which is that you're in a war zone. And solving that problem actually through sustainable development will be more effective than solving it through more war. And so if we can also make the case that the crises in Syria
elsewhere in this region have roots in drought, in poverty, in difficulty, in lack of jobs, in bad governance, and so on, that needs to be addressed. That's also providing deeper solutions. Let me give an example, because it also comes to what Adolf was saying just a few minutes ago about the refugee crisis. I was just reading an article which is, for me, quite interesting and poignant in a way. Europe is having a meeting in Valletta, in Malta, in a few days, an Africa-Europe meeting to address the root causes of migration. In other words, to say to the African leaders, stop the migration, we'll help you to do something locally. So they're looking at the sources of migration, which are countries like Niger, Chad, Mali, and so forth. And they're having a meeting about this. If I went, and I did go many times in the last 15 years to the EU and said, Mali's really important or Niger's really important, I would get a big yawn. Oh, come on. We've got more important things to worry about. And I tried for a number of years to talk about Mali. By the way, I tried to talk about Yemen, for example, after a trip in 2005, which was terrifying to me, because the country was still more or less at peace for that moment. But if you were a trained development observer, you couldn't help but be profoundly shaken after just a couple of weeks. Where's the water? Where's the food? Where's the jobs? What's going to happen to this place other than explosion? Well, if you come back in that context to Washington, which I did, there could not have been less interest in the world. Why should a great power like the United States care about Yemen, after all? How boring. Nice that you're doing that, Professor Sachs, but go away. We have more important things to do. And then, of course, 5 years later, it's war, it's security, the US is bombing, it's hopeless, it's absurd, it's tragic, because they don't think at all, by the way, beforehand. And to my mind, there's no place that understands these challenges less than the security establishment. Because the security establishment is specialized in killing people. Sorry. It's not specialized in solving development problems. Thankfully, I don't want them to be. But I would like someone else to be specialized in solving development problems so that we don't come to the conflict so often. So in this sense, what was I reading? That this crucial meeting is taking place about all these places that were of little interest until the refugee crisis came. Now they're of big interest. Now they're dusting off the maps and saying, so where are these places? And what they have in mind for how to help is quite naive, by the way. Because they have a special project here and there, and I would tell them, if they ask, you need a more integrated strategy. People will stay if there's a future for them, not if there's your little project, but if there's a future. So how do we think about making a viable future? Which is what the Millennium Development Goals actually were about in these places. But they weren't so interested in that for a long time. Oh, so this is reality. The issues we're talking about are not small issues, but they're not in the attention span until the crisis hits. And part of our job is to advance that, to say, it's not your crisis today, but it will be your very big crisis in 5 years or 10 years or 20 years. If you don't attend to climate change, for heaven's sake, what do you think's going to happen? If you don't attend to sustainable agriculture, what do you think's going to happen? If young people are not getting schooling, what do you think is going to happen? You think they're going to stay put? There's going to be nice jobs, a good economy?
if your education system, if the education system doesn't exist, or when Ebola broke out. Well, what do you think is going to happen if there's no healthcare system? That an epidemic is going to be contained? So part of the job is actually to connect these dots, to say to our government partners, it's not necessarily the highest issue in the minds of your voters today, but a little bit of precaution is what this is about. We're trying to avoid going off the rails. And even hard-headed governments need to think about this, because otherwise it's going to be your headline soon, but in ways that become much, much more difficult. And we have to really explain this, because it's not false. It's not propaganda. It's actually true. That what we're trying to do is to help foster an environment in which people can lead their lives without mass migration, without war, without mass violence, with food security, with quality education, with the future of jobs, and so forth. But it is precautionary work, which doesn't get the headlines as much. So I think the message is something that we have to work on, but what I'm saying is don't lose heart in working on this, and don't get brushed aside easily. The two most important things in good development work, in my experience, one is to know what you're doing. That's why I like the university base, because we're not in the daily politics. We're trying to find longer-term answers that are realistic and that aren't avoiding the issue, that are really looking hard at the issue even if others don't want to look hard at the issue. We have a certain luxury to look harder at the issue because we can take a perspective that isn't battling for day-to-day politics. But then the other thing that you need is persistence, because there's no ultimate victory in this. It's just the daily life of trying to keep the attention, the focus, the resources directed at this. There will not come a moment when we can say, well, that's solved. I don't think that exists in the world. That's what I finally figured out. It took me a long time. But it doesn't mean bad things only happen. It just means that good things happen, because you have to keep investing the energy all the time and keeping pushing things forward, because the basic, probably the most fundamental truth is the second law of thermodynamics, which is entropy. And the idea is that things fall apart unless you devote the energy to keep them together. It's probably a general principle. And what second law of thermodynamics says is not that you can't keep building things, it's just that you have to keep adding energy to keep things built. Otherwise, they fall apart. That's what the second law says. So we have enough energy, mainly solar power at the ultimate source, that is coming in. And because we can organize that energy, we can keep building good things. But it doesn't stop at one moment. It's constantly, at every scale, every minute, our ATP is using the energy to pump ions in our cells to keep us alive. And we have to do that at the level of social organization also. It's not a moment that comes and you're done. But that's just our work. It's our normal work. So we have to enjoy it while we're doing it. And the best way to enjoy it is good company, and then championing the successes when they come, because they do come. You make progress, you champion them, you make some more progress, you enjoy the successes, but you unfortunately won't find that moment when it's all solved and one can sit back. I think the final thing that I would say is the unique role of students in this.
we need to serve the students, and then the students need to serve this purpose. And we need to serve the students by helping them understand these issues. It's really not, these issues are not simple. In fact, our theme is complexity of these interactive systems. The complexity of nature, the complexity of social organization, the complexity of governance, 17 goals. It's not simple. We're not pretending that this is simple, and it isn't actually. Climate change is not simple. Getting to a good energy system is not simple. Keeping the food system moving is not simple. So we need to do the technical preparations, and I think that we need to impart on the students the understanding that they have to work hard to gain the expertise in this area. But then I think our second point is to let them know that there's a job on the other end of this, because there is actually. While it might not feel that way, every business will expand its sustainability division. And you heard from the businesses today, they need people who understand this. Universities will need to expand people who can teach in this area. Governments will need to expand people who understand this agenda. So there is work ahead. It's really, you can feel, and I think we can tell our students, if you get good at this, there's a future for you that actually will also pay a living and allow you to do the things that you're interested in doing. But without the students, we won't have a future leadership, and we won't have the ability to carry out the things that we have told everybody we're going to be able to carry out. So when we organize classes, we should get students out there doing things. Writing reports, visiting with local governments, engaging in the practical solution area. This is part of the training and mentoring. And I feel, just I'll close here, that we are a little bit like, you know, I used a phrase that I find helpful for myself, which I called clinical economics 10 years ago, which is the idea that as an economist, I want to be like a good clinician, which is what my wife is. She's a medical doctor and a public health specialist, and I was completely envious of how she could treat a patient. And actually the patient would get better, and I said, God, if only we could do that with an economy, reliably, that the economy has an ill, you diagnose it, take these medicines, and lo and behold, the economy's better. That's the dream of economics. But what is it that a good clinician does? You know, 200 years ago, doctors killed more patients than they cured because they had remedies that were not remedies. And so a patient would come in and they'd bleed them, and that would hasten their death. And that's what doctors did. Now we know a lot because of the advance of science over the last 150 years about pathogenesis, about where disease comes from, about medicines and diagnostics and so forth. What does a good clinician do? A good clinician makes a good diagnosis. That's the most important thing that a clinician does, because a clinician learns there are 5,000 reasons for a fever, but your particular patient just has one, perhaps, and you better figure out the right one, because if you treat the wrong one, you don't solve anything. And so a good diagnosis is the most important step. But then I watched, how do you learn that skill? And in medicine, you learn it in a way quite different from an economics department. In medicine, you learn it from the slogan, see one, do one, teach one. It's terrifying.
You go in, you watch a surgeon do something, and then the next time they put the instruments in your hand, and then the next time you're teaching the next one. And by the way, the first time my wife took me on rounds when she was a medical student and I went on rounds with her, in the second room we went to, I was wearing a white coat and all the rest because you go around with the preceptor. And the second room we went to, the patient said, "What's wrong with that doctor?" pointing at me because I fainted. That was the end of my medical career. But the point is, the way you're trained in differential diagnosis is by doing something under expert supervision. So you're mentored. When we train in economics, there's little mentoring actually. In a practical way, you're given text to read, you're given an exam, and you go on. But we are in a business of differential diagnosis. So we should send our students out to do things under our supervision. What are the SDGs for Istanbul? What are the challenges of the water supply of this city? What are the challenges of agriculture in Eastern Turkey? Each university of those 185 has person power in the form of students that can go out, examine, write reports, learn, but also contribute by doing. And so this is something that I would like us to harness, which is a young generation, not only because they're idealistic, but because we're training them in this process. But in the training, we're getting some good work out of them also. To all the students, because we need your work effort and your work product in this. So all of this is to say that we will continue to collate the excellent work of the networks, share them, you take from them what's useful. We will build our online materials, our education programs, our conferencing, our collaboration together, but I'm extremely encouraged. And keep at it, because step by step, the governments will come to realize, maybe next spring, that they're going to go, their head of state or head of government's going to go to the UN in the fall, and they're going to have to say something about what they did with the SDGs this year. And they're going to first ask their staff, "What's that?" They're going to say, "Sir, you remember you voted for the SDGs last fall?" "Oh, yeah, I remember that." "Okay, well, what's going on in this country?" And then I want them to turn to SDSN to give the good answer. Here are 20 wonderful things taking place in this country, and here's how we can elaborate them. And so the government will come to see us as an important resource, because they will be accountable and we will be helping to push forward the SDGs in each of the countries. Thanks a lot. And we've had a very long day. I think we're at the conclusion of today, and we'll have some closing words. We'll continue in English. Okay, thanks. Thank you very much. It was a great day. Lots of wonderful experiences shared. And on behalf of the Global Compact Network Turkey, I would like to really both welcome and congratulate all who have contributed to this. But I'll make a couple of comments about today and a few recommendations, if I may. First of all, I think having a network which involves academia, NGOs, and the business world is extremely important, because we all have a lot to learn from each other, and learning requires different types of focuses, and diversity is the best way of learning, actually, and bringing these diverse environments together is extremely important in terms of learning. Second, I think we should be quite hopeful, not pessimistic about the SDGs, because MDGs were not prepared with as much meticulousness as SDGs, yet they have made a significant change in a lot of people's lives, even the MDGs.
SDGs were developed perhaps with the broadest level of consultation of any goal in the world. More than 1,500 companies, members of the global compact networks around the world. And not only companies, but also NGOs, academia, and the public sector were involved in prioritizing them, in identifying the goals. So there has already been a lot of communication before the acceptance of the SDGs. When the acceptance was coming, there were more than 174 leaders of the government present. And that's extremely important. They were there. They signed up for it. And actually, we already had great examples. In the previous panel, we already heard a couple of great examples from Turkey, but there are great examples of companies all around the world. I'll give you one company's example without giving the name. For those who are interested, I'll give the name later on. This company has identified 6 of the SDGs to make a positive contribution, and all the rest to not to make a negative contribution. Identify the top 19 executives, 17 executives, and assigned one of those SDGs to each one of them, and it's part of their KPIs. Furthermore, they have only 9 KPIs for their bonuses. Okay. And 3 of them are financial. You have to get your EBITDA, sales, and so forth. And unless you make them, you don't get any bonuses. But the level of bonus is determined on the improvement they can make on the SDG, not on the improvement on the goal of the financial results. I think this is an amazing system for motivating people, focusing people, and so forth. So I'd like to tie this to the recommendations that I'd like to make. First of all, in the Turkish network, we have identified a number of policies, strategies, to be able to bring the SDGs and principled business behavior into reality. One of them is leveraging natural allies and incentives. What do I mean by this? We are working with banks to make sure that they incorporate the global compact principles into their credit evaluation process. And SDGs is their credit evaluation process. Actually, one of the banks already mentioned about that. We're also working with owners of large supply chains to incorporate, again, these things into their purchasing behavior, into their purchasing contracts. Because they have the capability to check their supply chain. And if there's a failure in any one of these areas in their supply chain, they get hurt anyway. So it's a great risk management tool, actually. But the moment they begin to put them into these contracts and so forth, incentives, then it broadens, the implementation gets broadened in a very significant manner. Similarly, I think we should align our incentives with the SDGs. This is a major task that the world has to go through. For example, we are talking about an important problem of youth unemployment. Okay. However, we are taxing employment, and we are giving incentives to people who are not working, subsidizing. We are talking about the great need of innovation. We are taxing value added. But we are not taxing carbon. So negative externalities has to be taxed, positive externalities should not be taxed. Obviously, this is easier said than done, but I think there is a lot of research area to be focused on this, because in the past we have legacy systems. Whatever we were able to measure more easily, we were taxing them. Okay? Not because that's something that we want less of, but it was because we are able to measure it more easily. Right now, with the technology, we can measure negative externalities much more easily. And to the extent that rather than increasing taxes or providing tax incentives or whatever on the margins, restructuring the whole tax system so that we tax negative externalities and do not tax positive externalities will make the biggest impact on the SDGs. So we have to look at it on an economic side, we have to look at it from technological side, and we have to devise mechanisms as the universities as to how to change the system of providing the right incentives. I think this is extremely important.
The second thing is that I think academia is extremely important, because without proper research, we cannot convince people, we cannot produce content, and content is what produces change in the mind. We need to produce content, and also we need to put resources into communicating this. One area where academia is really a bit weak is that in the communication area. We produce a lot of stuff, it just sits on the bookshelves. We have to make sure that they are translated into policy issues, how it influences policy, and also we have to be behind it to communicate it more effectively. And one of our best communication methodologies is our students. They are the next generation, they communicate much more effectively than the rest of us, so we have to utilize that communication strategy as well. So in a nutshell, the Global Compact has been quite instrumental in both helping develop the SDGs, and we are really putting a lot of incentive mechanisms so that the implementation will move forward. But we need the support of all different types of institutions, like the academia, NGOs, and the public sector, and so forth. And it's a great convening ground, the Global Compact, because when we were dealing with the prioritization of the SDGs for Turkey, we conducted workshops with the public sector, private sector, NGOs, SMEs, and so forth. And it is the largest sustainability platform in the world. And we learn from each other. For example, Italy network learns from us, we learn from another one. So it's a great learning platform as well. And one of the best ways of improving learning is reporting, publicly reporting our results on SDGs. Even if they're not great, reporting, forcing reporting is important. And an emerging standard for reporting is integrated reporting. And that is something that will really help everybody to understand the impact of these issues for the future of the humanity. And my company is also a knowledge partner for B20 on governance and sustainability. And these are part of the recommendations that we are making to G20. And we hope that it will continue through the Chinese leadership as well. And I think SDSN will play an extremely important role in making life quality better and bringing humanity to a better position by producing content, by pushing for communication, and I hope aligning incentives with what we want. Thank you. Brilliant. Thank you. Wonderful. Well, it takes about 10 hours to fly from here to New York. Today we have flown to New York. It has been a long, long day, and thank you for your attention, because conferences like this suffer attention span. And a key phrase that Jeff used. Well, I was planning to talk about some takeaways that we have had from this conference, but I don't think we're ready for it. The plane is about to land in New York, so we have to disassemble. And but we're lucky that we've taken extensive notes. We'll be sharing them with you, and we have really enjoyed hearing about your experiences. Education kept creeping up. This is very dear to my heart, because I'm heading another initiative called the Education Reform Initiative. The point I'd like to make here is that I don't think the SDSNs and us should be limited to universities. I think education, getting to the gates of the university, is extremely important. We have a sarcastic saying in Turkish that people always make this comment when there's a problem. People say education is important. Yes, education is important, but we have to put some meat into it. We have to innovate in teaching sustainability especially to kids before they get to the university. I think this is very important, and I'm glad that there are people here from the Education Reform Initiative. I think they have taken the necessary notes.
So we'll be sharing with you our notes, our takeaways, and we have learned from all of you, from your experiences. We are very young here at the Turkish SDSN. We are still groping to grow, to come of age. And I'd like to thank Jeff very much for having initiating this conference, because we were thinking of another conference, but we were thinking of a good practices conference in Turkey, universities, academia, and the private sector is included. We have postponed that to February, but this has been very fruitful because it's a great learning exercise for us. And thank you very much for keeping your attention span up to par. And I think the plane has landed in New York now. Thank you very much. And have a good time in our cameras. Represent us. I will. Thank you, each and every one of you, to the speakers, the guests. We're going to be hosting the cocktail at Kennedy Lodge. So if you want to participate in that, you want to follow Izzy, our member of the team, she's going to take you there.